Is there the Mount Islamo? No. Is there the people who request about the Liu Duma transmission? And rest of is there the people there who request about the transmission? I don't see these people right now who requested those transmissions. Okay. There's one person who requested the power. He's here. Yeah, so I want to say about that because in every lineage that the power is they have a different kind of a power, different types of power and different lineage of the power. So the one who requests that power to give the transmission, so I don't have the transmission of that power, and I have not done the practice of that power, so that's why I cannot give. If I have not received the transmission or the explanation, then I cannot even give to others because I don't have a permission. So for that, I want to say I'm really sorry that I cannot do that. Ну, что касается, меня попросили о передаче пховы, определенной пховы, связанной с ажаядами. И дело в том, что в разных линиях, в разных школах существуют разные практики пховы, которые выполняются также по разным текстам. И я должен сказать, что именно эту пхову, которую мне прислали, я не выполнял. И не получал передачу на нее. Поэтому я, к сожалению, не могу дать мне передачу. Вот. Я хотел бы удостовериться, есть ли здесь люди, которые просили передачу семи глав Лео Дюнма, Мусамхав, обращение к Мусамхаве, либо передача других текстов, которые у меня были переданы. Есть, присутствуют здесь эти люди или нет? But the power which I have, sorry. Yeah, the power which I have, it is in the power which called the power Jazuk. Okay, the Jazuk power, which is in the Drupa practice book. The name is the Rosary. Yeah, in that you can find that power, which is the special power of our Drupa lineage. So that one I have, the transmission. Но у меня есть передача на другую пхову, которая называется Джаджук. И эта пхова Джаджук, текст этой пховы содержится в сборнике молитвы практики группа Каги, называется драгоценные четки. И вот это у меня есть. Yes, so today is the full moon, and especially today is the anniversary, the Mahaparinirvana of the fourth Yelwang Drupa, Kunken Pemakarpo. Сегодня полнолуние, а также сегодня отмечается особенная годовщина ухода в паринирвану четвертого Геоланга Друкпы, белого лотоса, следующего белого лотоса, четвертого Геоланга Друкпы. And especially the full moon is a very auspicious day, and plus that, and today is the kind of a very auspicious day for the Drupa lineage and for the Drupa followers. И так, во-первых, полнолуние, благоприятный день, сегодня 15-й лунный день. Во-вторых, этот день очень благоприятен для всех последователей традиции Друпа Кагги, поскольку мы отмечаем годовщину 4-го Геоланга Друкпы.
Can you give that cover Jajuk which you have? If it's in the group calendar collection, then we can. Yeah, you can find there. That poa you can find there. So today we do the request of Rinchen about the sixth paramita. So first we talk about that. А сегодня первым делом по просьбе Линчен Пало, который попросил учения о 6 парамитах, я объясню вам его в первую очередь. So when we talk about the sixth paramita, which is the first is generosity, and then restraint, and then patience, and diligence, and then concentration, and then wisdom. So these are the six paramita. Когда мы 6 парамитов, это в первую очередь парамита даяния, парамита усердия, парамита терпения, значит, парамита даяния, усердие, терпение, парамита даяния, парамита нравственности, парамита терпения, парамита усердия, парамита сосредоточения и медитации, парамита мудрости. Okay. So the first, the generosity. If one paramita is not involved, then all the six paramita cannot be complete. Yeah, to complete the whole paramita, that it has to be complete the six whole paramita, and the six paramita especially that have mentioned, that it's because if we want to be in enlightenment or want to liberate, then the six paramita is the way of the liberation. So without the six paramita, that we cannot liberate. So because of that, the six paramita is a very important one for the liberation. И, значит, первый парамита – парамита даяния. И надо сказать, что без осуществления одной парамиты мы не можем считать достаточными остальные параметры. То есть их обязательно должно быть 6, и они обязательно должны быть завершены, то есть обретены. Параметр – это совершенство. То есть эти 6 совершенств должны быть обретены. И без них невозможно достичь освобождения и просветления. Полного просветления невозможно достичь всех этих 6 параметров. So we can say the paramita, the sixth paramita is kind of the key of to opening the door of liberation. Yeah, as example, the sixth paramita is as a key. And when we do a practice or any practice,
we never know that, but in every practice, the six paramita is included in every practice. From the beginning, from the refuge, and after that we are offering the six bowls, yeah, the argam, padam, pushpa, dupe, and this is the kind of a generosity and everything, in whole package of the practice, the six paramita is every time, in every practice, is included. Without the six paramita, there won't be any practice. The practice is not complete without the six paramita. So there is a difference that only the six paramita, that without the practice, how we do in our daily life, how we practice in our daily life. But during the practice time, the six paramita is every time included. But now we are talking about except of practice. We are talking about our daily life, how we practice the six paramita in our daily life. Так, 6 практик 6 параметров являются ключом к освобождению и просветлению. Но мы должны также понимать, что в каждую нашу повседневную практику с начала до конца входят все эти 6 парамит, хотя это может быть для нас не очевидно. Мы начинаем практику с прибежища, затем мы делаем подношения, когда мы ставим чашечки с подношениями на алтарь, аргам, падим, пушки, дюки и так далее, то это практика даяния. В нашу повседневную жизнь должны входить, в нашу повседневную практику, все эти 6 параметров. So, the first paramita, when we talk about the generosity, yeah? So today I'm talking about I'm talking from the 37th of Bodhicitta practice, yeah, the 37th. So I'm talking from that because they are very short and very kind of clear meaning over there. So that's why I'm taking from that practice, okay? Итак, первый параметр – это даяние, и сегодня я буду руководствоваться текстом 37 практик Бодхисаттв, потому что это текст короткий, но все значения в нем отражены очень ясно. So the first paramita, which is generosity. So over here it is written that with no hopes of karmic recompense or expectation of reward. For if those who seek awakening must give even their own bodies, what need is there to mention mere outer objects and positions? So it is said like that over here. Yeah. Здесь в тексте сказано, что не имея никаких надежд на кармическое воздаяние, будь готов отдать даже свое собственное тело. Что уже говорить о внешних иллюзорных объектах и имуществе, которые следует отдавать. So in Tibetan, 정식 되게 류경 땅거는 치료업은 남는 매지고 대시 랜다 남인 미래 짐바 땅와 게셀라위. The first, yeah. Это было то же самое, но по-тибетски. Yeah. So with no hopes of karmic recompense or expectation of reward, for if those who seek awakening must give even their own bodies. So, with no hopes of karmic recompense or expectation of reward, that it means that in our daily life the practice is
like some people get misunderstanding that. Yeah, they think like the six paramita. The first it says that even if we can, then we have to give our bodies. Bodies mean like giving our own organs. Yeah, like kidney donation and something like eye donating and something like that. It is written, and people think that. But what it says in the text, that when we talk about giving our own bodies, a part of our body to other, that can be only permitted, has only permission to the bodhisattvas, only to the real bodhisattvas, that who has reached the bodhisattva level. But now, like, I cannot say that you are not a bodhisattva. You might be bodhisattvas. Bodhisattva's form is not only in, it comes not only in a monk dress. Yeah, bodhisattvas not always wearing a red robe and like sitting on the big throne. Bodhisattvas are not like that. Bodhisattvas that can be in a slaughter. Bodhisattvas can be in what to say, like slaughters, or like the people, like picking up the garbages and the garbage collectors, or anything. It in a female form or any form bodhisattvas can be. We even cannot know that who are them, who is the real person is them. So that's why we usually we say, and Buddha also said that, you guys cannot judge each other. Only I can judge you. It means what? Because we each other, like, maybe we are friends from 10 years or 20-year past, but still, we never know that who you really are, isn't it? We never know. I never know that who you really are. I can see only your face, only outer form, but inside the real one, you are, even I cannot judge that. So maybe you are like a Dakini, or maybe you are a Daka, or maybe you are like, already enlightenment, but we never know. So that's why it says only the permission has to giving the organs to others, it's only to those bodhisattvas only, not for us. Здесь сказано, что если ты устремлен к просветлению, к пробуждению, ты должен жертвовать своим телом. Но нужно понимать, что это не относится ко всем, это относится только к высоким бодхисаттвам, то есть те, кто уже достиг больших уровней бхуми на пути. Но это не означает, что мы должны тут же устремиться к пожертвованию наших органов, наших почек, глаз и так далее. С другой стороны, мы не можем судить о том, кто из нас бодхисаттва, а кто нет. То есть бодхисаттва это не обязательно те, кто носит монашеские одежды и сидит на троне, кто носит красные одежды на троне. Бодхисаттвы могут заниматься чем угодно, они могут работать на бойне, на скотобойне, они могут работать мусорщиками и так далее и тому подобное. И даже Будда сказал, что только я могу знать, кто, что или кем является другой человек. Только я это могу видеть. Вы же это не видите, вы не можете судить друг друга, мы не можем никого судить. И мы можем дружить даже с людьми годами, десятилетиями, и все равно не знать, кем
на самом деле является этот человек, является ли он бодхисаттвой или не является. Вот поэтому вот так вот мы не можем судить, это вот главное здесь. Because why they have only permission? It's because they have no hopes of karmic recompense or expectation of reward. Yeah, that's why there's one story that from the Nalanda, yeah, the University of Nalanda, Mahapandita, which name was Aryadeva, that who composed the Chenjuku, yeah, the book which is all about Shantideva. what? Shantideva. Shantideva, yeah. No, sorry, sorry, I was mistaken. Yeah, the Logan Aryadeva. When we talk about the Aryadeva, we say Aryadeva has one no eye. Yeah, Aryadeva has one no eye. It's because they are the real bodhisattvas, but why he has no eye? There was a story that when the bodhisattva give their anything to other, like organs or eyes or whatever, because they have no any expectation in return. If they give their eyes, and automatically a new eye arise to them. So they have, because of that, they don't have any expectation. They have full of compassion just to benefit the person, just to benefit the other. So that's why when they give something other, it will come automatically to them, like eye. And that time, a kind of what to say? It's not kind of a demon, but it's kind of that. Yeah, it's kind of a demon, and he was demon was in a form of one very old lady, and when he was passing through, and the old lady has no eye, yeah, and he saw the old lady, and with totally compassionate, the lady was begging for the eye because she has no eye, so she was begging for the eye to the Aryadeva, and then he just take out his eye and give it to the lady, yeah, give it to the lady, but the lady was not true, she was like a manifested of the demon, and demon was just wants to destroy him or just to check him or destroy him. So Ayadeva didn't know that it was a demon, but he was like a bodhisattva and totally compassionate one. He just took out his eye and gave it to the lady, and lady just take his eye, and with the stone she just break that eye. Yeah, she just break down. When she just break down from the stone, she just smashed it up. When she smashed the eye, which is given by the Aryadeva, at that time, Aryadeva said, "Oh, I have done mistake. I have mistaken." So that feelings arise in the Aryadeva's mind. Yeah, and right away after the feelings arise in the Aryadeva's mind, so because of that, a new eye for the Aryadeva, he has not found a new eye. Yeah, because of that feeling that Aryadeva just got that, because of that she smashed the eye, and he just got the feelings of I have done mistaken, and
like little bit a kind of a misering, like miser feeling, that Aryadeva got it. Aryadeva just felt like that. So after that, Aryadeva has no eye. One, he has only one eye, and one, he has no eye. So it's because of that. Because they have the power. They have something very true compassionate. So that's why when the Bodhisattva gives something without any expectation, eye or whatever organs they give, they will get it back automatically by itself. But we people, we are not totally like in the level of the Bodhisattvas. So that's why it has said that we people cannot give, like very easily our body, a part of our body, to anyone else. So it's because of that. Итак, почему только высоким бодхисаттвам разрешено давать свои органы, свое тело? Потому что, как сказано в тексте, они делают это без ожиданий кармического воздаяния, без надежд на награду. Они полны великого сострадания ко всем живым существам и ничего не ожидают взамен от своих жертв, от своей щедрости. Существует одна история про одного из великих пандитов Наланды, Ариадеву, который учился его, который был выходцем из монастыря Наланды. И известно, что у Ариадевы был только один глаз. Почему это произошло? Как он лишился глаза? Ариадева был полон сострадания, он был бодхисаттвой, да. И однажды он на улице встретил одну старуху, у которой не было глаза. У нее не было глаза. И она, встретив Ариадеву, она стала попросить его, чтобы он отдал ей свой глаз. И Ариадева по своей доброте, в силу своего сострадания, отдал ей глаз. Вынул и отдал ей глаз. Но эта старуха была не необычной женщиной, она была проявлением демона Мары, который хотел испытать Ариадеву или уничтожить его. Поэтому, как только он отдал ей свой глаз, она тут же взяла камень и разбила камнем этот глаз вдребезги. И у Ариадевы возникло чувство сожаления. Он подумал, я совершил ошибку. Дело в том, что в силу полного бескорыстия бодхисаттвы и великого сострадания, когда они отдают, почему им можно жертвовать своим органом? Когда они жертвуют своим органом, этот орган восстанавливается, у них немедленно восстанавливается лишь в силу того, что они делают эту жертву с высшими побуждениями. Если, например, отдают глаз, то глаз тут же восстанавливается. Но с Ариадевой этого не произошло. Его глаз не восстановился, новый не появился, потому что он проявил такую небольшую скупость, сожаление о своей жертве. Поэтому и говорится, что только на очень высоких уровнях, когда уже не остается ни малейшего эгоизма и желания получить что-то взамен своего даяния, можно совершать такие даяния, когда имя своего тела или органа. Yeah. So, but sometimes in our real life, the situations comes like to give the organs like to some people, like nowadays they have a kidney transplant or something like that these days we have. At that time also, when we give like our organs to someone else, so we have to think about properly, because whenever we give something, like in the return,
the expectation in the written that if I give something, then I will get something. Yeah. Expectation, written expectation should not be there whenever we give something. Yeah. So in our daily life, when we talk about the giving, the first parameter is the generosity. Generosity means not only giving to the people, even it comes when we do an offering, yeah, offering in our altar, like offering a water, offering a Gana chakra, or offering anything. Offering comes, yeah, to the poor people, and nowadays, in every country, the situation is getting very worse, more worse than last few months these days. Many people are dying. Many people lost their home, lost their house, lost their families, because of the viruses. So for that also, it doesn't mean that you have to give whatever you have. Yeah, you can give it a little. It is enough. But whatever you give, it should not come with the expectation something in the return. So this is the importance of the generosity. Most of we people, what we do, like to friends or whatever, when we like in a friend circle, or we think that today I will give something to them. Then later on, when I need help, like they will definitely help me because today I have given them. So this is not the real generosity, what we are talking about. The real generosity, what we are talking about, is giving by our own heart, with a clean heart, to someone. It's a sharing with someone, not with any expectation. If there is an expectation, then it will not be the one that we are talking about, to liberation. Yeah, to liberate. Then it will not be the generosity to liberation. It's a kind of a samsaric generosity. So in daily life, that whenever we see some street dog or whatever, like when we give something, when we feed like a piece of a biscuit to the street dog, but from the street dog, when we feed them, in return, we never expect anything from the dog, isn't it? So that the one piece of biscuit without the expectation will count in the million of biscuits that we feed it. Yeah, and that the generosity is the one of the first key of the liberation. So whenever we do something like giving or something helping others, in the return, it doesn't matter. Like today I give something to other, but it doesn't matter later if the person or whatever the other, if they like talk bad about me or whatever, it doesn't matter. So what we have to do, what you have to do, you have done your thing and then finish. And the chapter was closed. The chapter still not can be opened. When you give something to others, that chapter closed that time. Finished. If you're still opening the chapter, then the generosity, what we are talking about, the key of the liberation, will be the right key of the liberation. You will miss it out. So that's the thing that whenever we give something, just give it and then finish. The chapter is closed. In the written, doesn't matter. If he wants to help me, if the other person wants to help me, then it's up to him.
If the other person don't want to help me, then let it be. You know, you don't have to chase the person, yeah, chase after the person. Just let it be. It's up to him. So this is the thing that we are talking about, the generosity, the real generosity, the first key of the liberation. Итак, щедрость бывает разных видов. И, кстати, если говорить об органах, если говорить о жертве своих органов, то вы должны, конечно, очень тщательно задумываться, если вы принимаете такое решение. Щедрость бывает разных видов, и мы можем не только давать другим деньги, там, продукты или прочее, оказывать какую-то помощь. К этому также относится подношение на алтарь. Я уже говорил, к этому также относится проведение сога или ганапуджи. Это относится к даянию, к практике даяния. Но сейчас вам нужно быть очень осторожными и не превышать свои способности к помощи другим. Сейчас мировая ситуация настолько осложнилась. Я могу вам сказать, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, сейчас стала гораздо хуже, чем она была даже в последние месяцы. Очень много людей пострадали и продолжают страдать от этого. Некоторые потеряли свои дома, свою работу, своих близких и так далее. То есть ситуация сейчас очень неблагополучная, неблагоприятная и ухудшается. Ситуация ухудшается. Вот, так что будьте очень осторожны с тем, как вы помогаете другим. Но самое главное, если ваше даяние или ваша щедрость сопряжена хоть с малейшим расчетом на то, что вы сегодня, например, помогаете человеку, а в дальнейшем он поможет вам, то такая щедрость не станет ключом к освобождению и просветлению. Она не станет парамитой даяния, то есть она не превратится потом в совершенство даяния. То есть, не будет, это будет, если вы на что-то рассчитываете или надеетесь, помогаете с расчетом, это будет оставаться сенсорической щедростью, не более того. То есть это не произойдет, не перейдет, не превратится в пирамиду даяния, как одну из 6 пирамид, ведущих к освобождению. Что бы вы ни давали, если, например, вы даете собаке кусочек печенья, вы же ничего не ожидаете от собаки взамен. И поэтому как бы подобное даяние, подобная щедрость становится причиной освобождения. То есть она заслуги от этой подачи печенья потом приумножится очень много раз. И поэтому нужно очень строго следить за своим умом, когда вы оказываете кому-то помощь, и ни в коем случае не питать никаких надежд и ожиданий, то, что этот человек потом вам поможет. Если вы кому-то помогли, эта глава книги должна быть навсегда закрыта. То есть вы не должны вновь и вновь перелистывать эту главу, вспоминая о своем добросердечии или о помощи, которую вы оказали кому-то другому. И только в этом случае можно сказать, что ваше даяние ведет к просветлению. And but sometimes we might think that, you know, generosity, when we talk about it, giving something to their relatives or to the family or your children. So this is the questions that, you know, when we give something to our children, so it will be the real generosity or not. Yeah, some may think that too. But in that case, when we talk about giving something to their family, to the relatives, or to the children, yeah, parents give like, you know, pocket money to the children, you know, to go and buy something, like, you know, giving. But that time also,
like when we give something to the family, in return, like mostly we don't expect anything in the return. Yeah, when we give something to the children, mostly we love our children. Yeah, we love the children. The parents, they always love their children, so that's why whatever the children they ask, and so parents just give. But in that case, that love is it comes with the attachment. Yeah, attachment. It comes with the attachment. So that's why that generosity, that giving to families and the children, it's a little bit difficult to judge in that. Yeah, to judge in that case, because unexpectedly, whenever the children they say, I need something, unexpectedly, but parents doesn't want to give, but what to do? There is no any other choice. Yeah? They have to give, however they have to give, because they love their children, but they don't want to give, but it's their children. They are their children. So there are like something, what to say, it's difficult to say that it comes with the attachment, and also like they feel like not to give but what to do. So that I can say it won't be like the real generosity, if I can say. I think like that. I think that it's not comes in the, it's a generosity, but not we are talking about. Right now we are talking about the generosity which is the key of liberation. Yeah. I think that generosity it's a generosity, but it won't come. It will not come in the real generosity which is the key of liberation. So in that case, like people may think that oh, so giving to the children is also because we don't expect anything from our children. So the generosity should be the key of the liberation. But we have to think very wisely that it comes with the attachment, with no hope, because he or she is my children. So I don't have any other hope. However it is, I have to. So it comes with the no hope. So I don't think that it will come in the real generosity what we are talking about. Здесь есть один вопрос, это щедрость по отношению, например, родителей к своим детям, щедрость по отношению к своей семье, к своим детям. Естественно, мы любим своих детей, и поэтому мы им многое даем, и также мы им помогаем. Вот вопрос, является ли это щедростью, а может ли эта щедрость стать ключом к освобождению, как парамита даяния? И здесь могут быть разные мнения, но лично я считаю, что, во-первых, наша любовь к детям связана с привязанностью, поскольку это мое, дети это наши, мы считаем их своими, вот, и поэтому совершаем даяние из привязанности. Во-вторых, когда ребенок у нас что-то просит, мы можем даже не хотеть ему помогать, но все равно делаем это, потому что у нас нет выбора, потому что, опять же, это наш ребенок. Поэтому, хотя вопрос этот неоднозначный, лично я считаю, что помощь родителей по отношению к детям не является ключом к освобождению, то есть не относится к парамите даяния как таковой. Okay. So now the paramita. Yeah, second paramita is to observe ethical
It got stuck. The video got stuck. Артем? Все зависло? Я прошу прощения у вас, потому что у нас тут выключили электричество. In my side, over here in Nepal, there is too much of electricity problem. When it goes, then it takes too much time, like 10 minutes, 20 minutes later only it comes back. So I'm so sorry for that. Suddenly I lost my connection. У нас тут в Непале большие проблемы с электричеством, и, по идее, дело часто выключают, на 10, на 20 минут отключают. Поэтому я очень извиняюсь перед вами. Перерыв. Yeah, so now the second paramita. Теперь вторая парамита, она касается нравственности. So the second paramita is to observe ethical restraint. Yeah, the second paramita, to observe ethical restraint. Вторая парамита – это соблюдать нравственные предписания, нравственное воздержание. Sultan me parangdin mandrupna jendin dubar deba gemene teachir sipi dumba me bai sultan songwa jese lagle means okay. So in the translation it is said that without the slightest intention of continuing in samsaric existence, for lacking discipline, one will never secure
even one's own well-being. And so their thought of bringing benefit to others would be absurd. Так английский, эта строфа переводится следующим образом. Практика всех бодхисаттв — это соблюдать нравственное воздержание, без малейшего намерения продолжать сансарическое существование. Ибо при отсутствии дисциплины никогда не будешь сам благополучен, и поэтому любая мысль о принесении блага другим будет абсурдной. So when we talk about that, and it comes especially to observe the ethical restraint, that too much powerful, it comes in the monk's life, yeah, in the monk's life, because there are few different promises in monk's life. We say Genyin Gidomba, Gesul Gidomba, Gelong Gidomba, and Sangha Gidomba. Yeah, there are 4 different types of the vows that which come in monk's life. In mostly in Mahayana, it has still Gelong Gidomba. Yeah, it has still Genyin, Gesul, and Gelong. These 3. And in Vajrayana, when we comes into the Vajrayana, then it says Sangha Gidomba. Yeah, the tantric vows, or the tantric vows that we have special in the in Vajrayana practice. Вот это парамита нравственного воздержания или нравственного ограничения, главным образом она относится к монашеской жизни. У монахов есть 3 свода обетов, то есть это обеты. То есть вообще существует 3 свода обетов, не только у монахов. Это обеты Генина, буддийского мирянина, обеты Гицула, монаха-послушника, и обеты Гелонга, полностью посвященного монаха. А также к ним добавляются еще и 4 обеты, это обеты Санат и тайные мантры. Когда речь заходит о практике Ваджраяны, то добавляются еще обеты тайной мантры. Okay, and that vows that it's to observe the ethical restraint, the same, that has one is when we the Genyin is the one that when we entered into the Buddhist or into the monk, and after that it comes Gesul, and then the highest one is the Gelong, and after that Sangak. And now these things, when we're talking over here, that without the slightest intention of continuing in samsaric existence, for lacking discipline, it's a kind of a discipline that we are talking about. Sultim Sungwa is the following the discipline. Discipline one will never secure even one's own well-being. In Tibetan, it has said, "Sultim meba rangdin midubna jendin dubar deva kemenes." Without the discipline, then our own life can be ruled properly. Then without the discipline, how we can rule others' life properly? It's a kind of a laughter, isn't it? That people are saying that, you are not keeping your promises, then you are telling us to keep promises, then how it comes? It's a kind of a joke,
isn't it? When parents are not good and they're telling to their children that you have to be good, then children will also say that, first parents, you do good, and then later come and tell me, isn't it? They will also say the same thing. Of course they will say. So it says that sultan baramde mitumne jindin duba duba kemine tejir sibi dumba mebai sujun suwa jase lalin. So and so any thought of bringing benefit to others would be absurd. So in tantric, that in Ngapa, or they have the promises, that which is the discipline. When we're talking about the vows, they have the promises. They have some of the Rinpoche and many of the Rinpoche. They have a khandro, they have a wives with them. So it's like they have a promises of that. In their life, they can have only one. Yeah, they have only one life until they die. Yeah, and they don't take other wives too. This is one of the tantric. It has said that they have allowed to keep only one wife for whole rest of their life. They cannot keep like 2, 3, 4 like that. So this is kind of the tantric vows, and right now we are talking about discipline. So daily when we practicing the 6 paramitas, so when it comes on the second one, so second is daily life, we have to be in discipline. Whatever we do, we have to be in the discipline. Discipline means like to rule your life, properly, in a proper way. For example, like discipline in army discipline, they have morning at 5 o'clock. They have to wake up every 5 o'clock, and after that they have to go for freshen up and then going for the exercise. So this is their discipline to rule their life proper. Yeah. So now is the discipline is towards the practice. It's not like waking up at the time at the right time and eating and drinking and walking, and it's not talking about that. Now we are talking about into the practice. What is the discipline into the practice? Following the discipline, following the the discipline what has given in the Vajrayana. Yeah, that we have given the many disciplines, many the the part of the discipline that we have given, in the Bodhisattvas also, in the Bodhicitta vows also, and also the Nyuna vows also, it is given there. So following the disciplines properly, it means the following all the discipline which is given by the Buddha to follow the properly. Итак, здесь в тексте сказано, значит, в тексте сказано, что практика бодхисаттвы – это соблюдение этических ограничений, нравственных ограничений, без малейшего намерения продолжать пребывать в сенсорическом бытии. Ибо при отсутствии дисциплины мы никогда не обеспечим себе собственное благополучие, поэтому любая мысль о принесении блага другим будет абсурдной.
Здесь в первую очередь нужно понимать, что если мы сами не хозяева своей собственной жизни, если мы сами не можем себя обуздать свою жизнь, как мы можем рекомендовать что-то другим и помогать в этом отношении другим? Это было бы смехотворно, точно так же, как когда родители воспитывают своих детей, но при этом сами ведут себя неправильно, дети могут им на это указать и сказать, что научитесь сначала жить сами, прежде чем учить нас. Это вполне логично, и поэтому, не обуздав себя, учить других чему-то, советовать что-то другим, или пытаться как-то наладить жизнь других, это смехотворно. И здесь, конечно, когда мы говорим о дисциплине, то дисциплина бывает разная, но в первую очередь здесь имеется в виду определенные ограничения, которые мы на себя налагаем, когда принимаем обеты. То есть, начиная с малых обетов и кончая обетами полностью посвященных монахов, а также обетов тайной мантры. И в тайной мантре, например, Накпа, ламы, римпочи, которые, например, не являются монахами, у них тоже есть свои, тем не менее, свои предписания, свои обязательства. Например, если у ламы или римпочи есть супруга или хандру, то ему разрешено иметь только одну супругу до конца жизни, не две, не три, не четыре, и не больше супруг. Это я просто привожу вам в пример одно из ограничений, которое связано с тайной мантрой. И если говорить о том, какую жизнь мы должны вести, став буддистами и приняв на себя эти обязательства, то если в армии, например, в армии принято вставать в 5 утра, потом все заниматься по расписанию по часам разными вещами, то ходить строем и так далее, но здесь мы говорим о другом, мы говорим о жизни буддиста, который принял на себя обеты или заповеди, предписания, переданные Буддой, от самого Будды. И поэтому соблюдение этих обетов, обеты все известны, обеты Бодхичитта также, Бодхисаттвы, все это должно входить в ежедневный распорядок дня и практику буддиста по обузданию своего ума с помощью нравственности. So now, this is the discipline that we are talking about, without the slightest intention of continuing in the samsaric existence. Yeah? Without the slightest intention of continuing in what? In samsaric existence that we are talking about. So that's the discipline that it has also said that those who follow the principles or being in the discipline will reborn in the God realm. Yeah, it has said that. Who follow the discipline or the principles properly in their life, those who follow, will be reborn in the God realm. And also it has said that the person who follow the discipline properly, follow the principle properly, will reborn again in a human realm. Yeah, human being realm. So the discipline that now we are talking about, as I said that, which is given by the Buddha. Buddha has given the principles to each of different persons. Yeah, for the lay person, there is a discipline. Yeah, separately, Buddha has given to the discipline and the principles, what they have to follow, especially for the village, especially for the lay person. And if there is a monk, so monk has a different discipline that what they have to follow. So as I said, that there is a label in the monks also, yeah, from the down to the top. So each of the label also have
different types of discipline. So that's the discipline that what we are talking about. When we talk about a layperson discipline, the Buddha has said that, for the layperson, like for the family person, those who have a family, like to taking care of the family properly, not to hurt their family, wish fulfilling to their family, whatever wishes have the family has, to fulfill their family. Excuse. And for even for the husband, the Buddha has said to take care of his wives or partner, and in their life, to be honest with their partner or with their in their relationship, to be honest, to be loyal, to be care and to be loved one. So these are the disciplines that the Buddha has given to the layperson. And at the same time, that discipline also connected with the practice. It is not kind of separate from the practice. It is connected. But we think that when we talk about like to be loyal to their partner, it's like to be loyal, honest. No, this is the kind of that. It's like that, isn't it? This is the at the same time, believing in the practice. At the same time, doing practice together. And showing the right path to their family, to their partnership, to their loved ones. Showing the right path, which is given by the Buddha. To be kindness, lovingness, helpingness, to help others, not to being a selfish only. We have to help others, to benefit others. So these are the disciplines for the layperson that what Buddha has given, and over here. So this is not the kind of intention of continuing in samsaric. Samsaric way is something different, just for the one life, like how to earn money, in a good way or bad way, doesn't matter. In a bad way, like doing something wrong thing, and if there is something money that we can earn, of course you can do. If we say like that, so this is the intention of continuing in samsaric. When we say something like we cannot do a bad thing, however we have to be good. If there is a little earning, it's okay, but in a good way we have to earn. When we give this kind of advice to your family, so this is not continuing in samsaric existence, of course. This is not, because this is the way that Buddha has especially given to the layperson. So this is the difference that we have to, how we think and how we follow the principles, and how we follow the discipline. So when we follow the discipline properly, then when we tell to other, so then it comes in a correct. Otherwise, we own self not following the discipline and telling we own self is not doing a well-being, and we are talking to someone else to do good and to follow the discipline. So then it is said that it is a kind of a joke. It will be like a joke. It is kind of a laughter, and it is true. When we own self is not good, so how can we give advice to others? First of all, we have to be good. We have to follow the principles. I myself have to follow the principles. Then I can tell you guys that you also have to follow the principles.
then it will not be the continuing in the samsara existence. So this is the disciplines over here that we are talking about. So it comes, we think that it is separate from the practice or something like a, something separate from the Dharma, but it is not. When we think wisely, positively, then we will get to know that it is not the kind of a samsaric discipline. This is the totally attached with our daily practice. So this discipline, when we follow in our daily life, so this is the second key of the liberation, which is to observe the ethical restraint. Итак, здесь речь идет о нравственной дисциплине, которая, мы можем подумать, что она не имеет отношения к нашей ежедневной практике, но она имеет самое непосредственное к ней отношение. А главное, она должна быть сопряжена, написано в тексте, с отсутствием малейшего намерения продолжать бытие в сансаре. И, как я уже сказал, дисциплина бывает для мирян и для монахов. У монахов свои уровни, в зависимости от уровня монашеского посвящения. У мирян же свои нравственные заповеди, это заповеди буддиста мирянина Генина. И более того, Будда учил домохозяев, также учил и домохозяев тому, как следует правильно жить свою жизнь, о том, как надо заботиться о своих домашних, о своих супругах, о своих детях, как следует окружать их любовью, проявлять к ним доброту и делать все для того, чтобы семья была благополучна, но при этом также вести честный образ жизни, в отличие от тех людей, которые не являются духовными и которые могут зарабатывать деньги любыми имеющимися у них способами. Это неприемлемо для буддиста мирянина. Поэтому честный образ жизни, порядочный образ жизни. И более того, это также должно быть сопряжено с ежедневной буддийской практикой, когда супруги могут практиковать вместе, помогать друг другу в развитии на духовном пути также. И вот поэтому не считайте, что дисциплина не имеет такого большого значения. Это непосредственно связанная парамита, которая непосредственно связана с дхармой и которая ведет к просветлению. И также считается, что если человек при жизни как следует соблюдал нравственность, то после смерти он переродится в мире богов и вновь станет человеком, то есть обретет драгоценную человеческую жизнь. Это важнейшее условие нравственности. Okay. Now the third one. The third paramita. The third paramita is Gewe Longju Debe Gasela, Neje Tamche Rinchen Terdanson. Teshir Kuna Shenje Meba is Zoba Gomba Gasela. So the third is to cultivate patience. Cultivate patience. That cultivate patience. About that, free from any trace of animosity towards anyone at all, since any potential sources of harm is like priceless treasure. To the Bodhisattva who is eager to enjoy a wealth of virtue. Итак, третий парамитр – это парамитр терпения. И в тексте здесь сказано, практика всех бодхисаттв – это развитие терпения, свободного от любого следа враждебности к кому бы то ни было. Поскольку
любой потенциальный источник вреда подобен драгоценному, бесценному сокровищу бодхисаттве, стремящемуся насладиться богатством добродетели. Yeah. To the Bodhisattva who is eager to enjoy a wealth of virtue, is talking about the Bodhisattvas. Yeah. Since any potential sources of harm is like a priceless treasure, it's not for us, especially, isn't it? When somebody will harm us, somebody will hurt us, or it is not like a priceless treasure for us. It is like too much of stress and too much of angry and everything, isn't it? It won't be like a priceless. We never think that, when some people will harm us, then like instant right away, we cannot think that it is a priceless treasure. But for the Bodhisattva, when someone will harm them or someone will do some harming to them, they take and it's like a priceless treasure like they found. Because the most hardest that we can say in the paramitas or the 6 paramitas, between the 6 paramitas, the most hardest thing is to cultivate patience. The most. It sounds very easy, but it comes in the reality. It's kind of difficult for us. Even for me too, I can say. Even for me too. It's difficult for me. But it's at the first, at the beginning, it's also for me also it is difficult. When afterwards, when I think of it, then only that I come down and I say, I feel like, yes, of course, why not? It is like that. So let go. Let it be, however it is. But later on, but right away, like coming this to keep patience in my mind, it's like, it's difficult for me too. When somebody says something to me, like, bad, talking behind, like, I feel, people are talking behind me. They are really rude. And like, I feel like that. But later, like when I think wise, then I think, why should I get angry to them? If I get angry to them, if I reply something to them, then everything will get worse. It's only to get worse. There is no any solution if I reply to them. So just let it say, why should I make myself uncomfortable? So they talk, and later they just go back to their home. And later after, everything is like same as normal as before. But like talking over here like a priceless treasure, first of all, it's difficult, to be honest. But when we try, and when we practice day by day, then only later, we can have a little bit kind of a control on it. Then later on, only. И вот что касается парамита терпения, то это самое, пожалуй, трудное из всех парамит для развития. Здесь в тексте сказано, что любой вред, источник вреда, бодхисаттва воспринимает как бесценное сокровище. Конечно же, здесь сказано не про нас. Как мы можем воспринимать бесценным сокровищем вред, который причиняют нам другие люди? У нас, естественно, это неизбежно вызовет досаду, огорчение, гнев.
раздражение. Все эти эмоции у нас неизбежно, со всей неизбежностью возникают, когда нам кто-то вредит. И я могу даже сказать про себя самого, что на словах, конечно, очень легко говорить о терпении, но вот на деле для человека, который не привык к практике терпения особенно, это необычайно тяжело сдержать свой гнев, не позволить своему гневу вспыхнуть в уме, проявить терпение. И у меня даже могу признаться, что мне это трудно даже мне самому. Вначале я могу непроизвольно отреагировать, тоже без терпения. Это потом я начинаю задумываться о том, что в моем гневе нет ни малейшей пользы. В первую очередь для меня самого, и что я ничего не исправлю. Если в ответ на вред со стороны других я буду реагировать с негативными эмоциями. Этим ничего не исправишь. И это бесполезная реакция, которая только причиняет вред нам самим, наша же реакция. И, например, если люди обо мне говорят за моей спиной, я об этом узнаю, то это вызывает досаду. Но потом, если хорошенько задуматься, ну, что происходит? Люди посудачат, и люди посудачат и разойдутся по своим домам. И все опять вернется на свои места. И если же я буду что-то им говорить, если я буду что-то им объяснять, говорить, ругать их, то это только усугубит ситуацию. Как во всех случаях, негативные реакции усугубляют ситуацию, но никак не помогают. Если мы будем шаг за шагом осваивать терпение, ежедневно пытаться проявлять терпение, то рано или поздно мы обретем в этом плане над собой контроль, о котором и говорится в этой строфе. Рано или поздно, возможно, у нас действительно любой источник вреда превратится для нас в такую безграничную сокровищницу. То есть безграничное сокровищница почему? Потому что вред со стороны других позволяет нам практиковать терпение. Это самое главное. So, in that case, there was one master, I have told you before also, but yeah, again I'm telling this story, that the master, which is in Tibet, yeah, he was telling to his disciples that to the yogis, to the yogis, the retreat ones, those who stay on the hillside, on the mountainside. So he was giving a teachings to them, When you were staying inside the retreat for a long time, you guys really think that you have control on your anger? You have no any anger? You have a full of patience one? You are the full of patience one? Do you really think that? Because over here, there is no one who can make you angry. So you think yourself that you are totally the patient one. Just go to the village, go inside the village, then you will get to know that you are totally patient one or not. Then you will get to know by yourself. He says to his disciples, he said to his disciples. So it's really true. When we're staying at home, inside the home, we feel like, I'm totally practiced on on the patience, on the patience. We feel like that. But when it comes on the time, then we will get to know that how difficult to keep the patient, to keep patient. Yeah.
the cultivate patience that we are talking about. The cultivate patience is the one that the main purpose or the main kind of the principles of the Vajrayana or Mahayana or any yana, the practice is the patience. Without the patience, even in the Six Paramitas, the most important one is the patience. Because we people, even for the practitioners, we fail on the patience. We talk a lot about the patience. If we want to talk on the patience, then for hours and hours, day by day, the topic on the patience will never finish. Because talking on the patience is too many. But when it comes in the reality, then it's really difficult. The one is to keep patience that we are talking about. For me also, when I practice the patience, what I do, I tried that too also. When someone is talking like that, I really don't want to hear in front of me. What I do, I just go away from that side. I do that. I just go from that, that circle, that people circle. I just go from that side. And I just go and I sit alone. I do that. I sit alone and then I think myself. I try myself to think about that, what they're talking. And slowly I realize, that there is no any way to get angry to those people. As somebody said that, I have just listened to someone's talk on the YouTube channel, and it was saying that, when somebody insults you, it doesn't mean that you are insulted. Yeah? When somebody is talking bad to you, it's not saying that you are bad. It's not you are insulted. Those who are insulting you, in real, if you see, then you will get to know that the person who is insulting you is insulting themselves. It's not you. Because the person who is insulting you is showing that how his behavior is, how the real person, the insulting one. If I'm insulting you, then I'm not insulting you. I'm insulting myself. I'm showing my behavior in front of you, that how in a real, how am I? As I just said, from the outer, we never know, we cannot judge the people. What is inside? Inside that only you will know. You know that how you are. So in that case, that they are not insulting you, they are insulting themselves. They are showing their behavior, their bad behavior, and they are showing themselves that how they are. How the person is, that who is insulting you. So it's really true. And also it says that, when somebody insults you, if you reply back, then it is not the person's mistake. Now it comes your mistake.
if you reply back, then it is totally sure that you are stupid. That person who is insulting you is not stupid. You are stupid because you replied that person. Inner state. The person who is replying to the person who is insulting you, then the person who is insulting is not as stupid. You are stupid because you replied to the person. So when I think of the topic, then I think, yeah, it's a kind of a true. Then when you reply to the person who is insulting you, then there is no any difference between you and the person. Then you both are same in the label. If you keep quiet, you will be on the high level, and when you try to reply to the person who is insulting you, then you both are in the same level. There is no any difference. Yeah. So the topic was also interesting, and I felt like, it is true that if you reply, then the person is not stupid, you are stupid. So, yeah, so the cultivate patience is the one of the very important in the practice or in the Buddhist, and also the many people fail in the patience, the cultivate patience, that what we are talking about. So patience is something that which keeps you very near to the liberation, because this is the most very difficult. The talking very easy, but when it comes on the daily practice, when we face with that, then most time we fail in that. And this is the only one that who makes you very close to the liberation. So keep patient. That means not to show anger back. Yeah, not to show your anger to the person. So this is the thing. The third one, the cultivate patience. Итак, терпение крайне важная практика. Она важна во всех колесницах буддизма. Хинаяне, Махаяне, Ваджаяне. Её важна она потому, что когда мы проявляем гнев, то этот гнев сжигает заслуги, которые мы накапливаем на пути к просветлению. Поэтому тема терпения важнейшая тема, и о ней можно говорить очень долго, конечно, но на словах это одно, а когда мы переходим уже к практике терпения, это оборачивается чем-то совершенно другим. Я уже рассказывала вам одну историю в Тибете, как один учитель давал наставление своим ученикам, медитирующим в горах. И он сказал, что когда вы сидите в горах и там занимаетесь практикой, вам кажется, что вы полностью освоили практику терпения, но для того, чтобы убедиться в том, что она у вас есть, что у вас есть терпение, что вы овладели терпением, вы должны спуститься вниз в деревню и побыть немного в деревне. Только тогда в окружении людей вы сможете понять, насколько у вас развито терпение. То же самое касается и вас. Когда вы сидите дома, когда вы ни с кем не общаетесь, то вам кажется, что вы очень терпеливы. Однако это лишь потому происходит, что у вас не возникает никаких внешних провокаторов и провокаций, которые могут вызвать у вас гнев. И что касается меня самого также, когда я нахожусь в обществе людей, в какой-то компании, мне не нравится то, о чем говорят люди, я просто ухожу из этой компании. Я ухожу, я остаюсь в одиночестве, и сидя в одиночестве, я начинаю размышлять над тем, почему разговоры этих людей вызвали у меня такую реакцию.
И в итоге я убеждаюсь, проанализировав это, я убеждаюсь, что совершенно не на что было гневаться. Совершенно то есть не было того, что могло бы на самом деле вызвать неудовольствие с моей стороны. То есть, только когда мы исследуем и анализируем этот вопрос, а не действуем спонтанно, мы это понимаем, что нет на самом деле того, что в реальности могло вызвать у вас гнев. И еще я недавно смотрела одну передачу по YouTube каналу, и там говорилось о том, что когда вас кто-то оскорбляет, вы на самом деле не оскорблены. Когда кто-то называет вас плохим, вы на самом деле неплохой. Потому что, когда вас оскорбляет некий другой человек, он оскорбляет тем самым сам себя, проявляет свое поведение. Я уже говорила вам, мы не можем судить о таких людях, каковы они. И только мы сами знаем, каковы мы, внутри себя знаем, каковы мы. Поэтому совершенно наша собственная сущность, и мы сами не зависим от слов окружающих людей. И если же, и поэтому человек, который оскорбляет, оскорбляет только себя. Он показывает свой уровень, оскорбляет только себя. Но если мы оскорбим его в ответ, ответим им тем же, в дураках останемся мы. Потому что тогда этот человек уже не виноват. Мы уже виноваты в том, что мы ответили ему оскорблением на оскорбление. Мы проявляем тогда себя, когда мы отвечаем на оскорбление. Так следует понять, что нет ни малейшего смысла в том, чтобы реагировать обидой на обиду и так далее. И если мы реагируем таким образом, то мы вредим в первую очередь только себе самим, не более того. Итак, практика терпения имеет очень большую важность и очень большое значение. И это третий параметр. Okay. So now the the fourth, yeah. The fourth paramita is the diligence, yeah, diligence. Ramdin bashing drube nyaraya gola measure doctor centona drokun tendu yundin jungne ki sundu somba geselale ni. The fourth is the diligence. Now we are talking about the diligence, okay? Yeah. Четвертая практика, четвертая парамита – это парамита усердия. Практика всех бодхисаттв – это усердствовать с энтузиазмом, источником всех благих достоинств, во время трудов ради блага всех живущих, видя, что даже шраваки и пратикабуды, которые трудятся лишь ради себя, усердствуют так, словно пытаются срочно потушить огонь на своей голове. So, seeing that even Sravakas and Pratyeka Buddhas who labor for themselves alone, the source of all good qualities, when working for the sake of all who live, exert themselves as if urgently trying to extinguish fires upon their heads. Yeah, upon their heads.
Итак, здесь говорится о том, что необходимо развивать в себе энтузиазм, усердие при трудах на благо, на благо всех живых существ, видя, что даже шраваки и протикобуды, которые трудятся лишь только для себя, усердствуют так, словно срочно пытаются потушить огонь на своей голове, загоревшиеся волосы. So now it's talking about their intelligence. It has said that exert themselves as if urgently trying to extinguish fires upon their heads. So, diligence is something that what you call that? That really needed in everybody's life. Without the diligence, if we don't have a diligence, then there is no way to learn something, yeah, in every kind. There is no way of learning. Laziness won't make us to learn something. So when we have a strong diligence, then anytime we start to learn something new from anyone else. Yeah. So that's why we are talking about that, you know. Diligence is something like, you know, having a fire on your head. When we had a fire on our head, you know, we never say like, there is a fire on my head, let it burn. Yeah, we never say that, you know. Right away we try to find something like, you know, to stop the fire, you know, like we find right away like water or something, whatever we have, you know, we try to shut off the fire. We never keep like that, you know. Let it fire, let it be firing on my head, it doesn't matter, I just keep. We never say that. So diligence is something that, you know, having a fire, you know, firing on our head. So that is that which keeps you to learn something. Mostly we people have a lack of understanding, and that's why, like, when we get a little bit aged, like 30-40 years old, we have no knowledge because lack of diligence. Yeah, no knowledge because of lack of diligence. And when some young people has a totally educated one, and when we say to the aged people, go and learn with that, the teenage, and we feel shy, you know, we feel shy to learn because I am very old. So now how can I go to that person who is like very younger than me? And when I go to the person and I learn from that, people will say something to me and I feel shy. So I cannot learn. Never. The education that what we're talking about, education doesn't mean like, you know, going to the school and learning something. Education and the knowledge that what we are talking, you know. When we talk about the knowledge, mostly we feel shy. When we going to, like, you know, for when we cross 30-40 years old, and some newcomers like, you know, 20 years old guy who has very good knowledge, and
Now we have go to the person and to learn, we feel shy. And we say, no, I cannot go to the person because he's too young and I'm too old. How can I? Like, never ever we can do this in our life. Because when we do it, we always, we always be in the backside. We never get in the front. So knowledge doesn't mean like going to the school and learn something. Knowledge can be anything. Knowledge is something that which comes from our mind, not from some some books or something like that. Knowledge is something that knowledge created by the mind, not by the books. Who created the books? Who composed the books? Person. Yeah, some person that person has composed that book. But book has not composed the person, isn't it? The person composed the book. So that person has a knowledge, because how he got the knowledge? Because he has a good diligence, he has a strong diligence, he has a diligence to learn something. He learned, he got the knowledge, and after that he composed the book, isn't it? Book has not composed the person, and the person has not create the diligence, isn't it? From the diligence he learned something, and he got the knowledge, and then he composed. So this is very important, that diligence, that we never have to feel shy. If you are 70 years old or 50 years old or 60 years old, we always try to keep ourselves to learn something new. Never ever feel shy to learn something new. Now, over here that we are talking about in the paramitas, that learning something, about the diligence. Diligence about what? Diligence about the practice. Diligence about the rules. Rules of what? Rules of the how to get to the liberation. What to do in the path of liberation. What to do, how to practice. This is the things that we are talking about. How to reach to the Bodhisattva's label. Yeah? How to reach to the Bodhisattva's label. So, the diligence. When we have the diligence, then we try ourselves to be good in the generosity that we have just talked. Generosity, patience, and the disciplines. So, when we have the diligence, we try to learn how to give other, how to help other, and how to follow the discipline, and how to keep patience. It all comes in the diligence. Without the diligence, just living, we cannot do anything. Because the opposite of the diligence is the laziness. Yeah, laziness. So laziness and the diligence is just opposite of the diligence, the laziness. So with the laziness, we cannot rule our life properly also, isn't it? If we have too much of laziness, we don't feel like to go to the office. We don't feel like to do something. We don't like to do anything, just sleeping, just relax, just watching television. That's all. Finish. Then life just goes like that, past. Yeah? Life just passed. Sleeping, eating, finish. Enjoying and finish. To enjoy also, we need a diligence. Without the diligence, then how we get to know that, how to enjoy? For enjoy, we need a wealth. Without wealth, we cannot enjoy.
And for the wealth, we have to earn. How to earn? We need a talent. And to get a talent, we have to learn something. To learn something, it comes from the diligence. If we have a diligence, we try to learn something. When we learn something, we got the talent, good talent. And when we use the good talent, then we earn something. When we earn, then we can enjoy. We can help. We can help others. Yeah. We can give a good advice to others. So there's the practice that the diligence that which comes in the paramita is about to learn about the practice, how to do practice in our daily life to get the liberation, to benefit others, to show the right path to others. Yeah. So the diligence that we are talking about, that in the paramita is about that how to learn, how to practice, and to grow up, to remove the laziness from the diligence, remove the laziness, and to learn something new about the practice, about anything, about the circle of life or anything. The diligence is one of also the important. И так усердие, параметр усердия. Усердие – это то, что полностью противоположно лени. Если у нас есть усердие, то мы подобны человеку, у которого загорелись на голове волосы. Если у вас загорятся волосы на голове, вы же не будете сидеть и говорить, да пусть себе горят. Вы будете предпринимать какие-то срочные усилия к тому, чтобы потушить пожар на вашей голове, потому что вы хотите спасти себе жизнь. И вот точно так же следует подходить к парамите усердия. Без усердия мы ничего нового не узнаем. Проблема большинства из нас заключается в отсутствии понимания, необходимого для нас понимания. Если мы не усердствовали в юности, то когда мы доживаем до 40, 30, 40 лет, у нас остается мало знаний. При этом какие-то молодые люди могут обогнать нас в знаниях, и 20-летние будут знать гораздо больше, чем знаем мы после 40 лет. Но если заходит речь о том, чтобы восполнить эти пробелы в знаниях и пойти учиться в школу с молодыми людьми, мы не хотим этого делать, потому что нам стыдно с ними, нам стыдно, что над нами будут смеяться молодые люди. Поэтому мы этого и не делаем. Но я не говорю, что все знания обязательно стоит черпать из книг, потому что знания мы получаем из богатого потенциала нашего собственного ума, когда с помощью усердия мы исследуем жизнь. То есть книгу написали люди, не людей написали книги, можно так сказать. Книги рождаются благодаря тем знаниям о жизни, которые имеют определенные талантливые люди в нашем мире. И здесь то же самое. Усердие нам необходимо для того, чтобы познавать жизнь. Иначе мы можем, если мы поддаемся своей лени, если мы только едим, спим и смотрим телевизор, то, во-первых, как нам получать удовольствие от жизни в таком случае? Если мы не усердны, если мы ленивы, мы не найдем способа заработать деньги на возможное удовольствие. Мы даже не научимся. Для нас удовольствие, настоящее удовольствие от жизни останутся где-то... то есть мы не будем иметь к ним отношения, потому что мы на них не зарабатываем из-за своей лени и отсутствия усердия. Но это что касается усердия в общем и целом. Если говорить о парамите усердия, то здесь парамита усердия связана в первую очередь с практикой дхармы. Мы должны освоить путь к просветлению. Мы должны понять, как шаг за шагом продвигаться по этому пути, как достигать пухуми поочередно или уровня бодхисаттвы.
Мы должны также с помощью усердия осваивать и другие парамиты, узнавать больше, как совершать практику щедрости или даяния, как поддерживать практику нравственной дисциплины или как осваивать, в чем заключаются правила, нравственные правила, которые нам необходимо поддерживать и соблюдать, как практиковать терпение, как практиковать остальные параметры сосредоточения и мудрости. И все это производится с помощью усердия, которое, как я уже сказала, является противодействием, противоядием от лени, которое необходимо для освоения всех остальных параметров. Done? Да. Okay. So now, the fifth, which is concentration, the fifth paramita is the concentration. Shine rabtu dembe langpongi nyumong number jomba she chene zugme jile yangda dawai samdem gomba jese lagle ni. So this is the fifth practice of the paramita, which is cultivate concentration. Yeah. Практика всех бодхисаттв – это развитие сосредоточения, которое полностью превосходит 4 неформных погружения. В знании того, что все омрачения ума полностью преодолеваются проникновением в суть вещей в союзе с безмятежностью. So it is said Shine rabtu dembe langpongi nyumong number jomba she chene through penetrating inside, suffused with stable calm, in the knowledge that mental afflictions are overcome entirely, which usually transcends the four formless absorptions. So which usually is talking about the concentration, yeah, the cultivate concentration, which is the meditation, is talking about meditation. So through penetrating inside, suffused with stable calm, calm, to calm your mind. So we always talk about the meditation, Mahamudra, or the great perfection. So all the things, the Mahamudra or great perfection, that is taught from the stable calm, yeah, to calm your mind. We always say to calm. So the usually transcends the four formless absorptions.
the four formless. Four formless realms there are. Formless that which has no any form. Yeah, there's a four different types of a formless realms. The four formless realm is the four enlightened meditative states of dwelling on the thoughts. Dwelling on the thoughts. And the four formless means, which is the unenlightened meditative states of dwelling on the thoughts, which is the infinite space or infinite consciousness, and nothing whatsoever, and neither presence or nor absence. Neither presence or nor absence. So these are the four formless realms. There are also even in the four formless, it's a formless, but they have a different types of realms. As usually that we talk about the 6 different types of realms. You know, in the samsara we say about the god and demigod and all these kind of 6 different types. And even also in that there is many realms also there. Yeah, many realms. And one of that, there is 4 different types of formless realms also. 4 different types of formless. Infinite space, infinite consciousness, nothing whatsoever, and neither presence or nor absence. So these are the four formless about that. It's not the enlightened. Yeah. Итак, мы здесь говорим о сосредоточении. Как известно, любая практика Махамудры или Дзогчена должна начинаться с успокоения ума, то есть безмятежности ума, по-другому мы шаматха ее называем. И эта шаматха должна быть объединена с проникновением в суть вещей, то есть с анализом реальности, с тонким анализом реальности. И здесь говорится о том, что парамита сосредоточения превосходит 4 униформных погружения. Что это такое? Здесь имеется в виду уровни сосредоточения непросветленных существ. Существуют разные миры, и так же, как есть 6 миров сансары, людей, богов и так далее, также есть и 3 мира. В сансаре также различают 3 мира. Это мир желаний, мир форм и мир без форм. Вот когда мы говорим о мире без форм, там, где у существ нет тела, у них есть только сознание, оно находится в состоянии сосредоточения, различают 4 дхьяны, 4 уровня концентрации. И каждый из этих дхьян соответствует определенному миру, в котором находится существо в мире без форм. И этих миров 4 – это абсолютное пространство, значит, это бесконечное пространство, бесконечное сознание. 3-й мир – это ничто, а 4-й мир еще называют ни присутствие, ни отсутствие. И вот эти уровни концентрации соответствуют этим 4 сферам или 4 уровням мира без форм. Okay, so these are the which through penetrating insights suffused with the stable calm. This is the meditation. This is also the Mahamudra and the great perfection. When we talk about that, we usually talked in the Vajrayana. Yeah, in
it comes to the Vajrayana. When the Mahayana practitioners and the Hinayana or Theravada, or they are mostly practice the that which is like that mental over here in the side, that in the knowledge that mental afflictions are overcome entirely. So they are in the stable of that meditation, which when they meditate, I've also seen that when they do meditate, they always close their eye. They never open. They always close their mind, and when they are doing the meditation hall or something rooms, everything is empty. You cannot find anything over there. They even don't put the clock also. They say when they put the kind of the wall clock, the big one, when the clock sounds like tick, 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 they say that sounds also disturb their meditation. Yeah, they say that when they meditate. So they never keep anything, any object, everything empty, and they always say, very silent, never shout, very silent. They always need silence when they meditate. This is the way that they do meditation, When we whisper something, when they hear about it, they say, shh, silence, because they are meditating. But when we do in the Vajrayana, when we meditate, like, we need sound. We need object in front of us. We need a sound. We need everything, and our eyes are not closed. When we meditate into the Mahamudra or the great perfection, slightly we have to open our eyes, and we have to look in the one position, eyes, and the sounds, whatever the sounds comes, we have to take it into the echo. Everything is into the echo, and from that we have to capture the mind, and we have to capture the mind, and we have to look on the mind. But their way is different. So this is something that the concentration is the one that when they do in practice, so which usually transcends the formless absorptions in the knowledge that mental afflictions are overcome entirely through penetrating insight suffused with stable calm. So this is the meditation that which comes before the Mahamudra that mostly people they do, to calm their mind, to calm, which is not to think anything. And also this is a part of meditation, but it all comes in the beginning. The meditation when we talk about, like, concentrating on the breath, like coming out and breathing inside, like, and like concentrating on like when we talk about the Mahamudra and the great perfection, we don't have to think on anything. Yeah, we usually say that how the mind is, just keep on it, rest on it, we say that. No need to concentrate on that. No need to concentrate on the breath. In the Mahamudra also there's concentrating on the breathing, but it comes later. But when we start the Mahamudra, the the meditation, Mahamudra meditation, from the starting, Miyo Namsum, we say, Miyo Namsum, not moving, unmoving tree. We start from the unmoving tree, which is not moving, like, eyes,
not moving your body and not talking. So just concentrate on concentrate your mind. That's all. We start from that in the Mahamudra, Chagya Shambhu, Miyo Namsum. But so in over here, it is not like something different from that meditation. It's the same, but it comes on the beginning that which is suffused with the stable calm. The stable calm. So like we usually do a yoga or whatever we're doing it. So yogas and all this comes into the part of the meditation. So the paramita, the fifth paramita is talking about to stable calm your mind. If your mind is stable, your mind is calm, then the mind and yourself will be able to practice the sixth paramita. Okay? Итак, здесь говорится о сосредоточении, и существуют разные способы заниматься медитацией. Если говорить, например, о хинаяне и о махаяне и ваджаяне. Как известно, в ваджаяне есть махамудра и дзавчен, и там существуют свои методы. Что касается хинаяны, последователей хинаяны, то, конечно же, и те, и другие должны начинать с безмятежности ума. Это та основа, на которой будет развиваться вся дальнейшая медитация. Но в хинаяне я, например, много раз видел, когда люди медитируют, они, во-первых, медитируют с закрытыми глазами, во-вторых, вокруг них в комнате нет никаких предметов, даже часов нет на стене, потому что тиканье часов мешает. И так все это происходит в пустые голые помещения, в которых они находятся, медитируют. В Махамудре Дзавчен не так, хотя мы начинаем, хотя в Махамудре тоже все начинается с успокоения ума, и даже есть такое понятие, как Миё Намсум, то есть мы концентрируемся на дыхании, это самая начальная практика. И кроме того, Миё Намсум это 3 недвижимых, то есть у нас должны быть, то есть мы не должны двигать глазами, мы не должны шевелиться. И третье, что-то еще. Но ум должен быть сосредоточен на чем-то. Значит, если взять Махамудру, то там у нас нет такой вещи, как сосредоточение на чем-то. Просто позволяем ему быть, как он есть. Просто позволяем ему быть. И мы также окружаем себя предметами. Глаза у нас открыты, но они сфокусированы в одном направлении, там, в сторону носа. Но мы звуки мы воспринимаем как эхо. И из этого всего, из того, что является нашим глазам невольно, и то, что мы слышим ушами, мы должны выхватить свой ум и пребывать на своем уме. Здесь есть, конечно, различия, принципиальное различие, как практикуют медитацию в хинаяне. Но все равно здесь написано, что в этой строфе написано, что что зная, что омрачение ума полностью преодолеваются проникновением, пронизанным безмятежностью, прочной безмятежностью. То есть все равно в любой практике медитации мы начинаем с прочной безмятежностью. Проникновение, инсайт проникновения, о котором здесь сказано, это аналог той медитации, которой мы занимаемся в Махамудре и Таксине, только здесь эта медитация выполняется по-другому. Такова
параметр сосредоточения. Okay. Хорошо. Now the final parameter, which is the sixth parameter, which is called the cultivate wisdom. Yeah, the cultivate wisdom. So the cultivate wisdom, sherab mena parul chingai, zogbe changchup, topar minube, tab da denishing, korsum mitokbe, sherab gomba gesil lalani. Okay. Now it says that through the other 5 parameters alone, in wisdom's absence, yeah, wisdom's absence, through the other 5 parameters alone, the wisdom's absence, since it is not possible to attain the perfect level of awakening, yeah, awakening. So beyond the 3 conceptual spheres, alongside skillful means. So now, the rest of the 5 parameters will be not complete without the wisdom, which is the 6th parameter, is the wisdom parameter. And only the wisdom parameter, then the 5 is absent, then the parameter, the 6th parameter will not be complete. So the 5 parameter, to complete the whole parameter, wisdom is needed. And without the wisdom, the rest of the parameter will also not be complete. So the other 5 parameters alone in wisdom's absence, since it is not possible to attain the perfect level of awakening. Awaken means liberation. To the liberation, the wisdom and it's the most important one. Without the wisdom, the rest of the 5 parameters will not be able to attain the perfect level of liberation or the awaken. So beyond the 3 conceptuals, there's 3 conceptual affairs alongside skillful means. Yeah, the 3 conceptuals. The 3 conceptuals is the three conceptuals: consciousness and spheres. Yeah, the 3 spheres. The 3 spheres or the concepts: subject, object, and action. Subject, object, and action. The 3 concepts. Okay, of the wisdom. Korsum. Yeah, subject, object, and action. So, the 3 concepts when it complete in the wisdom, then will be the rest of the whole parameter, the 5 parameter will be complete, will be totally complete, and then will be possible to attain the perfect awakening or the
perfect liberation. The wisdom. Now we're talking about the wisdom. Yeah. Can I translate the Oh yeah, sure. Практика всех бодхисаттв – это развитие мудрости за пределами трех концептуальных сфер наряду с искусственными средствами, поскольку невозможно достичь совершенного уровня пробуждения посредством лишь других 5 парамит в отсутствии мудрости. И здесь сказано о том, что без мудрости остальные 5 парамит не приведут к полному или к совершенному пробуждению, или к просветлению. И на самом деле 5 остальных парамит приводят, то есть они являются как бы подготовкой к парамите мудрости, последней 6-й парамите. И эта мудрость должна быть запредельна 3 концептуальным сферам. Почему? Потому что эти 3 концептуальные сферы это субъект, объект и действия, производимые действия, которые все три составляющих этого процесса не имеют самобытия. Поэтому мудрость, которую мы развиваем в 6-й парамите, или шарап по-тибетски, шарап, должна постигать отсутствие у этих 3 сфер или 3 колес, по-другому называют, или 3 кругов самобытия. С помощью этой мудрости, которая является последней парамид, достигается освобождение. И как мудрость, просветление. Okay. So when we talk about the wisdom, the Sherab Tongbani, we always say that Sherab Tongbani. So to talk about the wisdom that the Shantideva in the Bodhisattva Charya Avatara, the one book. Over there, they talking about the wisdom or the Sherab. It's like about, it's very long and it's too much to understand. It's too much about all about the emptiness and all about it is written over there. But over here, that what we need in a short way. Okay. The subject, object, and the action, that what recently we talked about. So with that, now in the daily practice, when we come on the wisdom is something that which is in a simple way. The wisdom is something that a kind of the energizer. Okay. For example, it's like an energizer in our daily life. Wisdom, which keeps you pushing from the back to move on forward. Wisdom. Yeah, to move on. So now, until now, we talked about the 5 different types of the paramita. So to move that on in our daily life, which is the wisdom. So wisdom is the kind of a supporter, which support for the rest of the 5 parameters to move on further. For example, like, to move the car, the petrol is needed. When you put the petrol, so then car can move along. So wisdom is same as like that in this. So without the wisdom, we cannot move the rest of the 5 parameters. And and when it comes on here, wisdom is something that to think, Until now, we are doing something. We are following the discipline and patience and all that. To understand that, for
what we are doing it, for what purpose that we are practicing those 5 parameters. To liberation, yeah, to liberate yourself and to liberate others, and which is the wisdom that when we understand it will help you to not to attach with that, yeah, not to attach with the what you are doing. As recently as said that, affliction of the samsaric, yeah, karmic affliction of the samsaric. So the wisdom when we have in the practice, so then it will not be attached to the samsaric things. Hope you understand that, right? Wisdom is the one that will not attach to you to the samsaric. As daily practice, we are saying it. And mostly we say during the meditation, right? Everything, all the objects and everything is a kind of, all the samsaric things is the only like an illusion. Yeah? We talk every time, that everything comes on the illusion. Nothing is exist in this samsaric world. Even you yourself is not truly exist in the samsaric. If you are truly exist in the samsaric, you will be forever in the samsara, but you're not. We have to die. So because of that, we are not exist. So wisdom is something that giving us support to understand what is the rule of the samsara, that what is the permanence and what is the impermanence. Yeah, because before of the wisdom, the 5th is stable calm, right? The meditation one, the stable calm. Why need to stable? To stable means to understand. Understand yourself well. And when you understand yourself well, then you can understand, then the wisdom arises. If your mind is not stable, then how the wisdom will arise? Wisdom arises only if your mind is unstable. If you are thinking too much, totally like 24 hours you are thinking too much, so then how can you do your work? It is not possible, isn't it? If you have too much stress, then somebody will come and your boss will come to do something on the in the computer. You cannot do because your mind is totally full of stress. You cannot concentrate on your work. So to do your work complete, first you have to take out your stress. When you take out your stress, then you can concentrate on your work and you can complete your work. So is that. When your mind comes on the stable, then wisdom will arise. Yeah? When wisdom will arise, then you can complete the rest of the 5 paramitas. And then when the 6th paramita, which is complete by the wisdom, and then the parameters that you are practicing, it is the perfect, will be the perfect, the key to open the door of the liberation or the awakening. So this is the talking about the wisdom over here. Если говорить о парамите мудрости, о 6-й парамите, то в основном ее изучают по труду Шантидева Бодхичарья Аватара. Не в основном, но это один из примеров. В 9 главе Шантидева Бодхичарья Аватара подробно говорится о пустоте, о мудрости, приводятся различные аргументы. Там это очень длинная глава и очень трудная для понимания на самом деле глава.
Но если говорить просто, здесь всего одна строфа, это не практика посвящена параметрам. Если говорить очень просто, то мудрость – это двигатель. Для вашей жизни это двигатель, вашей жизни и практики. Это двигатель, который способствует практике всех остальных 5 параметров. То есть без мудрости, дело в том, что без мудрости вы будете привязываться к вашей практике. Не имея мудрости, вы будете привязываться к вашим практикам, остальным практикам. Мудрость же, с одной стороны, дает энергию, условно, топливо машине, бензин машине, и мудрость продвигает вас по пути. Мудростью должны быть пронизаны все ваши остальные занятия, ваши остальные практики, потому что существует, как я уже говорил, и как вам известно, омрачение, которое привязывает нас к сансаре. Это наша привязанность, в первую очередь, к реальности всего того, что мы видим вокруг себя, всего того, чем мы занимаемся, к самому своему «я», к действиям, которые мы производим, к объектам, в отношении которых мы производим эти действия. В то время как мудрость заключается в постижении того факта, что все это иллюзорно. Все, что окружает вас, и подобно иллюзии, и точно так же вы сами подобны иллюзии, точно так же, как и все остальное. И к этому пониманию мы приходим. Мы должны прийти к этому пониманию для того, чтобы у нас выполнялась практика всех 6 парамид. Как я уже говорила, без мудрости все это невозможно. Мудрость же завершает все остальные парамиты, и вместе с нею у вас откроется ключ к освобождению. То есть если говорить о 5 парамите, парамите сосредоточения, частью этой парамиты, частью сосредоточения является медитация на безмятежность ума. И без этой медитации, без развития безмятежности ума, без успокоения ума, порождение в уме мудрости невозможно. Если вы постоянно перегружены стрессом, если ваш ум беспокоен и суетлив, то вам никогда не постичь реальность вещей, вам никогда не постичь пустоту вещей от самого бытия. То есть в этом постижении как раз и заключается 6 параметр мудрости. В постижении пустоты вещей от самообусловленного бытия, от самобытия, природного бытия по своей природе. И только успокоив свой ум, вы можете обрести эту мудрость. Точно так же, когда вы находитесь на работе, и если вы находитесь в стрессе, то когда придет ваш начальник, и, например, что-нибудь начнет делать в вашем компьютере, вы вообще не сможете ничего делать сами, вы будете в стрессе, вы будете нервны. И поэтому 5-я парамита предваряет 6-ю парамиту, то есть мы начинаем с успокоения ума, и затем в медитации, когда мы медитируем на реальность, когда мы медитируем на пустоту от самого бытия вещей, в уме рождается необходимая нам мудрость. Okay, so this is the 6th parameters that how you can do a practice to keep your practice in your daily life. Итак, это краткое объяснение того, как выполнять в повседневной жизни практику 6 параметров. Okay. Yeah. Questions? I think to do the transmission, which they have request. Я думаю, сейчас дать вам передачи на те тексты, о которых вы попросили.
So, Liu Duma also today we have to do, Да, or тут есть человек, который попросил передачу Лео Дюма, семи глав, посвященных Гуру Rinpoche. So who request for the Liu Duma is there or not today? I just asked, здесь присутствует человек, который хотел Лео Дюма? Напишите, если присутствует. I don't think so. Okay. I don't think he's present. Then other transmission that who has request are there or not? Are they Здесь есть present or люди, not? здесь есть люди, которые недавно прислали тексты и просили передачу на другие тексты. Yes, somebody requested a prayer for sudden epidemic. Huh? There's one person who requested offering to protectors in from Drupal calendar. Yeah. Is there? Yes, he's there. Okay. And there's another very short text about epidemics. Very, very short text. Only 2 pages are there, right? Yes. Which is composed by the Binjam. Этот текст написал Дуджон про эпидемию. Он короткий, на 2 страницы. Yes. Yes, this one. Передача вот этого текста, Сергей, который ты присылал, Римпочи сказал, что у него нет передачи на этот текст. This one is very long. Tigligyachen. This is very long text. Tigligyachen there, so there is no text, right? No, I sent it to you before, but it's very long. Did you send me before? Yeah, I sent it before. Tigligyachen. The one very long. Yes, the very long one. And they're also requesting for Vajrayogini Pova again. Rinpoche сказал, что у него другая Пхова есть, которая из Лупакагни. Okay, so it is in the rosary, yeah. The poa, which is the main poa that we do in the Drupal lineage is the poa Jazuk one that we usually do that. So the one who requests the poa, I read it, that text. So I don't have that transmission. So as I told recently that without the transmission I cannot give, because please don't mind, because if I don't have the transmission, then if I will pass you, there will not be any blessings in there. There will not be any connection with that. So that's why without the transmission I receive, I cannot pass to you guys also. So for that, please don't mind. And beside of that poa, I will give you the transmission of the poa, which is the it is also from the Vajrayogini, but not that one. Okay, this poa is from the Drupal lineage, which name is poa Jazuk. Okay, poa Jazukma.
Что касается Повы, который вы попросили, то у меня нет передачи на этот текст. Мы группу Кавы в основном практикуем Пову под названием Джазук, и она входит в сборник текстов группы Кавы. Она также связана с ватра-йогиной. Я могу вам дать эти передачи. Но если же я вам дам передачу на текст, который вы прислали, не имея сам на него передачи, то никакого благословения от того, что я его вам дам, не будет. Никакой пользы также не будет. Так что прошу, поймите это и не обижайте. So now this is the transmission only of the poa, okay? Я дам вам только передачу эту, группу кадров. Okay, is the only transmission. Только передачу. Because to do the poa practice, the guru is really needed in a personal, not like in the like we are doing like a Zoom conference, that it is not kind of that much of possible, like giving an explanation. So to give the poa and to you guys also to practice, so the guru is really needed in a personal. That which when the guru is in the personal, so poa, that blessings is something that when we have a totally connected with the guru, and when we receive the poa, if some have a very good vision or wisdom, so right away when the guru passed the explanation to the students, and from that the moment, they will come up the poa. And if not like that, so they have to practice, and guru has to check it. Guru has to check while they're practicing. The poa has done or not, like, the touching from this finger, yeah, the ring finger from the head, from the uma, so they have to check. So this is the thing that all the guru does. So today I'm just passing the transmission, okay? Я дам вам просто передачу, потому что если я буду давать объяснение, то не пойдет, потому что для этого гуру и ученик должны находиться в физическом присутствии, физической близости. И между ними должна быть очень хорошая тесная связь, и также должна присутствовать мудрость, все необходимые условия. И тогда, если гуру даст передачу, у самых способных учеников отверстие пола образуется сразу на голове. Если оно сразу не возникает, то ученик должен какое-то время заниматься практикой, после чего гуру проверит указательным безымянным пальцем на правой руке, потрогает его голову и почувствует, есть ли там отверстие или нет. Вот так это происходит. И такие вещи, конечно же, не передаются через интернет. Okay. Sachi Bugi Chushi Mega Ramja Jablin Jani Dekim Bandi Sanke Shindu Mitem Dewa Drupin Namda Shindu Chopara Sho Idam Guru Rena Mandala Kam Nireyata Ya Me Chansa Wata Chushin Shakwatan Jusu Yiran Kushin Sowai Gewa Jungzen Dagi Jiza Watam Jen Zogbe Chanchu Chenpo Ngo Masam Jume Shera Paro Jen Magi Menga Namgi Ngo Sosora Ishi Je Wa Tuzum Gewe Yumla Chansa Lusim Junangi Sampadan Lo Ye Chida Chida Wachishun Temo Tekwai Shigi Kolo Korndo So Omin Shigi Ingi Purane Tuzum Sangi Kungi Ngo Nye Ransum Chogo Ngosum Tenzebe Lame Shabra Chagyu Palende Lama Rinpoche Dagi Ningar Peme Sindrula Lame Batako Shumeka Kuzung Togi Chingi Labdo So Yenta Sangi Kunda Nyamna Yang Kudne Sangi Kunda Labugun
la me shabla so and le worship the Lord and those. Okay. For Jazu Kerde, Simjan Tamjigi to the Sangi Yokomaran Buja Tobra Chai, Deji to Paul Lamgi, Suma Gom Yam to Chanshuk to Semke, Kyabdo Semke Cha, Omso Bawashuda Sarwandarma, Sombawa Shuda Hang, Cordes and Zimno Botam Jimmy, Tongba Nidu Juru, Tongbe Le. Tongbengang le rangni jizun du jinen jurma kundu pe maragi vedara marwa shalji chani chinsuma chaye tigu barwa namki tongso sharishin nambra tope zungu malu para joyjin yuen tura tu para jinjin takwa mebe dewe rui simbara zeba nigo kampong ayi ugenda lumba chang zakwa nga ju do shal talsen bangbe chakenge ginjin chumo na yap heru ka chunde khatam ka namba Cherbu Geni Lumbe Langso Jene Shab Ye Kum Yuen Jangwe. So the Ichiki member Rina Shu Bara Juru. Chil Hai number now Tongkatuma Pui Tabatabu. Tabu Lutse Tamdu Salve Kongbe Yu Changburata Uma Teni Jiden. Bacha Tam Marna Teo Sorji Dumba Yarna Sangbu tu kachewe ingi teki nangdo rangi semni hungi nambra salwa sal tabaka demi salana tigle marbo vesere sema tamdu ngomba dam ka te chizo do lama durje shangi nambar chewe kui ui changbo ishe gi uma teng dumba marana kachewa rangi ume yar nata Kara de yube tu ishe gi ngo hui du sal mugu gi dungshu chao pe dorje changsu ka yu lama tang chosung kundu lama rinpo che tenji kebchi tuje de chenpo sik tam minbe nyingne sawa de mita chiwa nyingne chenpa tang longme ngin rung chakbo kyo she gi chakdang shenpe chiwa chong chong ten gume yu la gyawra jingi lo sawa de zoka yu lama nama tuje se shik tencho shoki je jingi lo shi idam raki de Parche sonze che kyong tam chen kuen titara nang da ripi chonam kuen nang ya Zine chao tong kien ka chal rang sha rang zho khorde Ro chik pe yang da tengi lama sowan dega ka yu lama nam ki tu che tu ma kum sang ki lam ki kiel ma cho Nir lam po wa chul men jong pa tang nye para ka chun rupra ching ki lop Sol dem je hik Chebe da la parme tal del rembran je ba da rangi nam je hong u me na ne yar da phang ba shin la me tu ge hong la tu para song ka she tha lamar lo de ning kar le yang te chal yar phang de ngal mi sol war kor de thapura cha tu para juru na chung se ngal so we se Lama dungwe yiki solde gongshin cha yang ama shin jangpa la nedu nimbe nyurwa ninchik ring shaksum tama yang shak dungi parla chiri su minjung misi jing jongta shibte chaklen tabur cha wo lela jarwa ne chiwara tang chupar shena ranglu lar miselwa tamal dunne ba tam mato jangpe kap tarai hik ngangdun je tu ba tam mato kya mikwa rangi namshe tigle am hungi namba de ume nangne yar karanda tar shukche su song we lame thukla timbe tar lama rang kam debe shinkam su shekpara sambara ngebar 포와 오 직전된 bezo seba me tumin jawa mali jom de jing gume dungal kirbanam kitab sange seba mela chan selo om namo bhagavate aparimita ayurin gyan sumbi nischit te raja yata kata ya arahate samyak sambudaya
Tadyata Om Punya Punya Mahapunya Aparamita Punya Gyan Sambharupa Chite Om Sarva Sankara Parishita Dharmate Gagana Samugata Subhava Vishuddhamana Parivare Soha Om Amarane Jivante Soha Jimba Tongshi Sujum Songwatang Zobagum Sundu Zombata Nyampuran Joje Niluk Monjur Petashi Tejan Tendirin Dele Show. Okay, this is the Poa Jazuk. Okay. По передаче Пховы Джадзу. Poa Jazuk transmission. So now the transmission of the Dharmapalas. А теперь передача практики Дхармапал. The Dharmapala means the protector prayers. Okay, the protector prayers. In this, this is kind of a short protector prayers. So in that, all the protectors are included over here. In the short. Это короткая молитва защитникам, в которой включены все защитники. So most of the protector which is in the Vajrayana, or we talk about the different sect, which is the Nyingma sect or the Kagyu sect, and so there are different many sects. But mostly the Nyingma sect and the Kagyu sect, the protectors are mostly come the same one. Когда мы говорим о тибетском буддизме, Ваджраяны, существует 4 школы, и Нима, Кагью, Лук, но в 2 из них, главным образом, в школе Кагью и Нима, защитники очень практически одни и те же практикуются. Yeah. So now the transmission of all the protectors, which is the Dharmapalas, okay? Передача молитвы Дхармапала. Tenso yongzo gi torunga gyungchiren dule nambara jewe nga yang mahanam kata nyembe simje tamje lama sangye chugi kula gyabsu shewa mahanam kata nyembe simje tamje lama longjun zokpe kula gyabsu shewa mahanam kata nyembe simje tamje lama tuji chubi kula gyabsu shewa mahanam kata nyembe simje tamje lama sangye rinpo shela gyabsu shewa len sum dorje chang chen tili naro dhamado mila gambu tasapa nabu pada polden rupo soka gyu lama namla sowande Shiji kala kerab kinkor gen zebe yodun dojilin lapo gewe temba kune salzebe ka gyurin bo shala sowande polden jiden wonche tamchigi chuben chik puru gyurba shogi gel tayan rola pende chapapa polden rukbi shabla sowande debe sangye nangi tubiku mawa sangye nangi charjila tate sangye nangi gesab che ringdu polden lama sowande lama kungam sangwar sowande chokdu kuse ringla sowande chinle tarshin gebro sowande lama tanda lo mebra chingye lo chonga shembo dayi ne dunga samde tarkisho keba chawa sameso shudin zeshin shugyurchik 창태와의 최신 삭보된 제수예랑 구신 소와의 개와 중심다기 지사고 탐젠다기 장주 지롱어 저 주로시고 군주수 조선 계획 공허 생기 생기도 잘 양다번에 겹수 렌숨 지다도선 고문의 전직도는 인자된 묘주 전주점 잠주로로 샘게도 렌숨 심젠 탐제 대교 제동을 건너 타워지 듯한 도도 미르진 추근염도 보러서 렌숨 엄소바오시다 서로들마 소바오시다 항 추궁호 돈의 송주단에 대변이라니 게지기 좀 대절 현재게 비고 절지산이 도지 대전도 가장 거죠 도지 도저히 너지마 보좀내 말하기 차게 그렇게 지게 된기데 얘기한 가능함이 심해서 시월라마 미교 바이게 투가 홍랑아 좀 걸어와는지로 엄시 하하 홍홍패 제 갸자게 셰믹네 엄시 하하 홍홍패 제 갸자게 데 상추라 나기 투간에 저 촉트데 팀바람이글라 Sumbanı hong be gira hana hong be gira hana ba hong be ana ho bhagavan vidya raja hong be tharjing jekyang rungde chingye lab so mbawashida sarvandharma sambawashida hang
ha ho shi len sum om a hung len sum ki du se singe la hong daniel hay to ke wer ki ma da thun ge su yin je tong nan da yi shi me dong sung we khol nam ka kya paran jiru she dani la yi nan joro la ne be dung ge ten song je da cha da gi ngan do chen den se wang ge dap tam sha che te kang sha kang sha pa de sul je ge par thar sha su sik nyu ten sang ge sul ge sulun de tar ten mik zungju ge sul don ru pra cha de om shuniya da kena वज्र सोभव आत्मा को हम दुंगे नम का रंग गिरजन कमी के नजे चवे पले इसी के कुंभ चंब सांस के किंग को तंदा तंब से बसल तो तंब येशो न चेर जंब चंब पले के कुंभ के तुशम बरा हुला 신경 생계 동바전 레기 신제 지점으로 개인 형kel로선 뜻은 작업을 거도 거든 제 버시 단 요즘 전부 담는 도시를 보게 보시면 공원은지 누구 새로 내진 게 원본은 저 때문에 가지고 이제 달라서 버튼 포지기 소다 연주도 대전 버시는 데만 더 바꿈 좀 원주 집에 솔로마 저모다시 테링마 정말 배경하는 게 도시 유도만 배경하면 신대로 좀 어떻게 담모도 좀 하연마 배금 전에 땐마 중에 라서 고스모 무지에서 담제 랑랑기 거도 저 양쪽에서 찐답도 뒤노답도 기본 두고 기본 두고 초르섬 기 미자베 Dudan duki shotam ju tawala chigdu bawa damdar wo bolan jibe tuki kuma sini darbar wasal wala jibe kimo chemala so tam chigi chiro om dimbar a tukar hung tetal le tube veta dana iram du taw tukar ne tube vesir ki chajo ransing ne tam jingya so khordan jaba wajra saman za hung chen jirme khalo yang banan do china wala re tengila nam gure gata ki ngurba malu chebe ne de chen dan so ki me chude kal ki nam ke the me gingi be dule number ge choje la ke jere ngolon do shop sanje ke tili chi do me shidan chala ta daniela poju mo ke tam jingya sude kunnan juntul kar ki she so solo om wajra mahakala sutriya ma doja za hung pam ho tar yan to ge ge wangela thotho nga chena tan ge be chaba smi me jaba dembe kingo ge hatomla wang kuru ku ga tamada chela ma chu ki wala to wala desho na chena do so be shi ki gomba cha u jembar jur om wajra mahakala samaya hana hana hung be om namate hung namami hung nama hung cheze sangjang cheze tamje omjang apel hung baru chede shokundu tambo chede lora jeba namgo ze nubto kamzu gube chege changdo ro shinje kapki jorba tamche para jur mi be kilkoro chembo tam phogyu mogyu tamche khorje tamje la cheba migne om wajar mahakala sa parivara argam pratita soha om wajar mahakala sa parivara padam pratita soha om wajar mahakala sa parivara pushpa pratita soha om wajar mahakala सपरिवार जुगे प्रतिता सोहा वज्र महाकाल सपरिवार आलोके प्रतिता सोहा वज्र महाकाल सपरिवार गिंदे प्रतिता सोहा वज्र महाकाल सपरिवार न्यूदे प्रतिता सोहा ओम वज्र महाकाल सपरिवार सप्त प्रतिता सोहा शेपे भरता ओम वज्र महाकाल सपरिवार अमृत पूज्य खाय ओम वज्र महाकाल सपरिवार रक्त पूज्य खाय ओम महा सुख वज्र सतो जाहुं भम सुरते तम Torumbul ni om sumane hong hong pe om girana hong pe om girana ba hong pe om ane ho bhagavan videraja hong pe om sabawashida sarvadama sabawashida ham torjana mimida tomba ni tomba ngale tukasana tonam gi kadanya me no torjana tamje gi bechirin duge se no se tamje kya baro chiro om a hong lensum gi singila om mahakala yasasana upahareni Eksha pancha makalo ayam idam radna traya apakarini yadipatin gyan mara sitata idam dukshta satona khaka khai maramara girhan banda hana dada pacha dinamikan hung the hung lensum gi thuk kilwa namlam phul om kaka dan baba bandan khaka dan sarva hana gataya amukase shantim kuru hung phat ja soha lensum gi sungkil namla om akaro mukham sarva dharmani adyanupena tota om ahum phe soha lensum gi kukil namla te tawe kin koro chembo naso la phulne korim shin phogyo mogyo namla sosro mikbe om mahakala gunarida saparivar idam balinda khaka khaye lengun la o om mong shriya devi kali mahakali hungjo idam balinda
Girhana Samaya Humpe Lamola Ho Vishnu Rahula Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Kyamjula Ho Om Chetapala Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Shingyong La Ho Mam Lam Am Tam Tam Pensan Dakin Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Tiringma La Ho Vajra Mama Lala Lili Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Yudunma La Ho Om Shirman Devishintam Akata Bhakti Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Pella Mao Drakshat Siddhiyama Tuja Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Chicharala Ho Om Nagputikpa Raja Nagaraksha Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Nyungala Ho Om Sarva Sumtri Ritri Tanana Karin Brum Idambaling the Kaka Kai Kai Chakmendi Torngala Ritne Saben Jabani Gersel Kaptorma Chinlabki Ha Indube Dir Lungtorola Chinlava Kyusu Songwen Migueba Shebra Chao Om Agaru Mukam Sarvadharmana and then Nibinata Oma Humpe So Tendrup Tongmungi Shidala Rally Pramaya Cha Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Tutu Malao Vajra Satu Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Droje Lepa Lao Dharmapala Maharaja Vihara Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Gelbola O Mama Kaka Lala Lilita Tete Air Lisa Parivari Dambaling the Kaka Kai Kai Tenma Juni Lao Om Be Sharmanaya Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Namse Lao Om Vajra Thankara Saparivari Dambaling the Kaka Kai Kai Thangla Lao Makarumukam Sarva Dharmana Denibin Tota Oma Humpe So Lensum Nga Dun Soki Jen Tamchela O Pali Shiki Gumbondo Jen Awashima Samasum Kingo Pujumu Business of the Nigga Korokata, the Japamuchin, the Batam Jella choosing a truma. Shibuchi number Tamachavacharan, the Imbolosi, Sangi Getembata, the Samjil, the Gijon, Paul, to wish to get them, but as in the Japatan, you the never said the soul. Going and Jabba Japalo for the Japalangi taking and you made a mima in Venezuela and get the Bajin in the short decision opportunity to the Shadano Vegalanders are cut over the balance of the weekend sitting was showing the Open Pachiki Tanga. Tamjet and Son Tamjinga, so can get to them with the Jun and Dala, Guruji, Doji, and Dala Message to Ben Debit and Tamjet. Dubjin Tinaji than Dubagi Chagas and Bongo Gicho and Jimbaran, Zedu, Che, Six La, Zembaran Debit and La. Solwanda bo tene tepa kangeta tilmar ma den chokse chinlab chewe shindu lek dvipara dana matukyan galwa me to hung deshi tuju kutu pasamje namla kunjab zo men ne shokola de chatolo chunde de ko dem chama je de kan de chawu madan de ma kale chans jidilan de ko de ma manam gizo ha jen chawu ku de ma jigden golna chans de je sangsung king koro pala te Hong Pazen Lake Gumbo Charusel Nanda Sundajan to the Matas of the Makavira Ola Jing with them to sing it on the Gubajal Lamas in the Payon get the Judama Pagalamas and the Rosama Loyal Chicham of the Lamakan and Yogi Constitution to get them to sing in those that you know to be the shooting upon the Jumbo to Masako, the Shingasam of the Janayama and Jogan Benefit of the Short Kimasuma Pahara Junior to think president to show and Raguso. The Gupage and getting them to the sugar to get an ambient you want the Yambu to go and image Tanga the Pemo to the Rujan, give it nothing get to say even to the Mutulan Gorkani, they get the Pujukunia to give it in Ruki. Lazy Tillen la chance the Kangasha ne. Who can be written the conversation with Melozan for the communication gives to Kunaka and Kabala Matasum Kundala Megan the Jurama by Shatan Jesus to the message to Jibe. Some with so the doesn't and to some going into some other to again himself to no village, so the most of some money on give a shot on the new button the Lamesh everything in the initiative to contribute to the name of the Gele and Montagin gave us and the Japan and the Japan and the Church and the budget and the number of China found some Galkim, Manuja Mesam with the Chicken, someone with the petition and take it all of the Dorna Chukan around it, there's an number station, Gelema, Malan to Pani, but Chosmala message to Pochi, to Paranetangilla. Dorjena, who Eom Chijor, Vector, because some top in a year so shocking would have solved the so a shape de sol, Tageso cha. Lara, Jeshe, 10,000 chir, Omwajar Mahakala Sapariva, Argam, Padam, Pushpen, Dube, Aloke, Gande. New de Shapta, Sarva Punta Pratita, Hung, so ha. Such a Nila Nebesampanya, the Madame Baruch to get another one, the Jung of the Solar Chance of the Mother Position to Joe to Basham, which are the Tempany, but somewhat on the Petapan to Zukola Chance
좀 된 대기 장어론 두번째 강설의 부신 경우 셰셰베 부신 경우 담제베 최경 송매 솔로 창선의 이자 상체강 먼저 받는 바다 가야 너무 로이는 기바다는 기대와 대근 건라서 벌써 라고다는 제보다 초게 연한 받은 다소 쟁이 지제바 대연서 번째도 상기도 군주 번데 기는 되는 주세베 기념 받아서 자고 동불을 걸다 먼저 개번이도 간지 일에 좀 받으면 이게 되면 모두 모두 쏜제베 최종 유진노 부채는 진다서 섬대 말론도 벌써 매중기 배출은 좀 받은 것을 레버드 뱅이라 다도 템버즈나 틀레지 졸는 게 주에 되나서 이셰바 딘네 주다 생기던 로이도 진에게 내면서 당오셔다 처음 레버드도 스페마kam을 라이에다 수프라틱스타 Vajraye so ha wenkyang rangi dundu ten yue tam nekyang rungde gunne so su chukyong ge ten yue pateta illa ten tam gi tere timbaramik be kyang chojin kalde sheksul gi sik dön yang ten rang nang jingi nerik be ngoro duwa nyile chukyong ishe ba nam she du song nyamdu 남양 삼바미자신 최경기 양 코른 직된벨 산제 대게 팔와남 제파 랑규 पर 셴바오 롱오에 박차 삼두나 와지라 몸 셴제베 데니도 자열와트라 열기 송와라 삼라 랑기고 시게 타와니 제파 탐제기 소기 닝보 랑 왕도 주베 네 담바오 데네 당니 대쇼 생계수 살와 데니 계치기 웨설도 되데 중세 냠브라 샤네 게모니 게완디 뉴르도다 콜로도 버두기는 도와치 게몰리바 대살랑 그 버셔 켈라 쳬드 솔로다베 티소 게모 멜럼 신주 갑딘 자오 대다라된 송지당 대다된 송지당 제자기 도롱어 칙용 된상 대신 부람조로 다외 냠렌도 괴셰 꿀모로 자규라메 질라기 포와 차삼 토베 칙소라 마테버 된 라우도 렌 셰베 왕도 제대 뇽레바 미밤 템베님에 오민 루 상하 쳬랭군도 참란도베 텐삼수 중세 레지데 마하칼레 두셴기닌 마처런 루퍼 제바 게웨 다당 절와 탐제도 둘레 넘버 둘레 넘버 게웨 쇼토브라 유르지 나세 게웨 텐손 쳬쟁버 루보 군상 남길기 쟁게 니진 출베 잡ung살라게 율레 랍겔 gelden targe show pardi hemi gesang dubdere show feger dajur yege pani tei petang chi tenos. Okay, so this is the transmission of all the dharma phalas. Эта передача была молитвой к баллам. Now the very short transmission, which is composed by the late Dunjum Rinpoche. А теперь передача очень краткая молитва, которая была потом сочинил покойный Петром. Kyabje Dunjum Rinpoche song loburu giyengo we rimne nyurdu shiwe melam shu. Nyumon de cha chakbo wang yuru de rangjong jung kam pakso jimengo chinan jung wa zhiga yugingi. Saye menda chulo lungsup so semchen jungshi nebe narwe ce ugen chime ce lar solwan deb. Nijun jung wen jikwa shi wa tang jung chu chi ye parche chi ru se nyenong shedang dukbe wang gyarte gidik chönyo dundro nyam nye tang se shu
도와 축배 유gen기 타장 된드 로브르 체림소 종류 렌차 네비 나르베세 이담 프르베 라라 솔와한데 상세 마음에 달림 시와다 셈투 상외 파체 인수 솔. So this is the only very short which is composed by the Denjum Rinpoche one. Okay. Короткая, очень короткая молитва против эпидемии. Yeah. This text is also written in the Russian language too. So я вижу, что он на русский переведен. Mm-hmm. So I think you guys can read once in a day. It's very good. Раз в день, это очень хорошо. Okay. So rest of the transmission, I think maybe we can do next time, because those who request the transmission are not present. So to whom I should give the transmission? Остальные передачи, думаю, сделаем в следующий раз, потому что те, кто попросил о них, сегодня здесь не присутствуют. Кому же мне давать тогда передачи? Если тех, кто о них просил, здесь нет сегодня. Yeah, is it okay? Хорошо. So today I think many people are busy and so they cannot participate today. So yeah, today the explanations of the daily practice about the 6 paramitas and some the Dharmapala's transmission that today we have given. So maybe the rest of the transmission and the question answer that we talked about today, but we are only few people that today attend. So maybe we can keep it the question answer for the next time. Is it all right? Я думаю, что остальные передачи, а также вопросы и ответы мы отложим на следующий раз. Хорошо? На следующую конференцию. Okay. I had one question. I suggested to people to recite Guru Rinpoche mantra in our group every day. But I don't see many people willing to do it. Maybe one or two can say they want, but maybe we shouldn't start such a thing if almost nobody is participating. So people can do on the like a personal practice, not to write in the group. What do you think? Yeah, they can practice the Guru Rinpoche because, you know, the benefit of the Guru Rinpoche's practice. There is a one story. I don't know in which century, but one is a story that, you know, that one person is in the night time was in the mountainside, you know, in the Himalayan region. In the Himalaya region, in the mountainside, they have a plant, the apple and what you call the plum, you know, the palm plum and all that. They have a many farm of like that apples and all that. So in the night time, they have to go for the duty, you know, to the farm, because there are too many of the bear, you know, the big bear, the black big bear. They come to destroy the farm. So he was like that night. He was going through his farm in the night time, and suddenly the bear attacked. Bear attacked, and that time his head, you know, the head was already inside the bear's mouth. Already inside the bear mouth. Even though, you know, that time, you know, already inside the bear mouth, but that time
he recite the Guru Rinpoche's mantra. Oma Hum Benzam Guru Pema Siddhi Om, Om Benzam Guru Pema Siddhi Om, Om Benzam Guru Pema Siddhi Om. Yeah? He recite the mantra and he remembered the Guru Rinpoche very strongly from his heart. And right away, there, just, throw him outside. Throw him outside, and there was only little bit of scratch, on his body, but nothing happened to his head. Nothing happened. He alive. So this kind of something what you call the miracles or the blessings or like whatever we can say, a miracles or what. So this is the kind of the benefit of reciting the Guru Rinpoche's mantra. And even the Guru Rinpoche said that, if you remember me every time, every evening, even you are in a hell, you are born in a hell, I will come there to help you. I will come there to pick you up from the hell realm. The Guru Rinpoche said very clearly. And also, Guru Rinpoche said that himself, we have to believe that, because Guru Rinpoche said he will never lie to us. He is a compassionate one, totally compassionate one. So I hope he will never lie that. Tugin telujibe dotabiyos, telujuba. Now these days, the human height, the label is like a 6 feet, tallest, the 6 feet. And the times that it comes that everybody becomes a Lilliput, like Lilliput, only this much. Every human being, only this much, which we called in the Lilliput. So Guru Rinpoche said that if you remember me, if you keep remembering me, then even in the Lilliput time, that time also I will come to help you from that period also. Lilliput time is now far away. It's coming, because as we say that during a long time, more centuries before, the peoples are very tall, like 8 feet, 9 feet, 10 feet, they are very tall. Now that everybody is coming down, shorter and shorter and shorter. Now the label that we have reached, only the 6 feet. And from now on, then we will come down and down again, 5, 4, 3, 2, and last it comes 1. 1 is come this much, it's the Lilliput. So Guru Rinpoche said that even that period, even that very, very bad period that time, people live only for 10 years. The life is only for 10 years. Yeah, of course. Born today, they born today, from tomorrow they will start walk. And from day after tomorrow, they will start talking. Yeah. So then, from after 1 month, we'll do everything what we do. We'll carry a bag and everything. So the life period is only for 10 years. So it is a Lilliput time period, the period of Lilliput that we say. So even that time also, if you remember Guru Rinpoche, and Guru Rinpoche said that, very true. He will also come to release from the Lilliput period. Whether we believe or not, it depends on us. Я спросила Римпочи по поводу чтения мантры Гуру Римпочи. Было предложение читать в группе. Я говорю, мало кто откликнулся.
История Римпоче сказал, что очень хорошо, на самом деле, читать его мантру Гуру Римпоче, потому что блага от этого безмерны. Есть одна история, в Тибете была одна история, когда в одной горной местности было много ферм, фруктовых деревьев, и там выращивались яблоки, сливы, но на те огороды, на те сады, скажем так, нападали медведи и уничтожали урожай. И поэтому приходилось следить за этими медведями, чтобы отгонять медведей от этих деревьев. И один человек ночью как раз дежурил ночную смену, и на него напал медведь. Я не помню, напал, он набросился медведь, и его голова уже оказалась в пасти у медведя. Когда он начал читать мантру Гуру Римпоче, изо всех сил он стал читать мантру Гуру Римпоче, Махом Мегагуру поймать Идихум, и вдруг медведь отпустил его, оттолкнул его, и не стал его убивать. У него осталось только немного царапин, а голова его уцелела в итоге. Также Гуру Римпоче сказал, а мы должны верить Гуру Римпоче, это наш сострадательный наставник, и он никогда не говорил неправду. Он сказал, что если вы будете верить мне, вспоминать обо мне каждый день, я, где бы вы ни были, даже если вы окажетесь в аду, я приду вам из вас, я приду к вам на помощь. Вот что говорил Гуру Римпоче, это его собственные слова. Но от нас зависит, верить нам Гуру Римпоче или не верить. А так, конечно же, блага чтения мантры Гуру Римпоче безмерно. И даже Гуру Римпоче сказал еще одну вещь, что даже во времена лилипутов, когда наступит время лилипутов, я буду помогать вам, если вы будете помнить обо мне в то время. Сейчас у нас примерно рост людей где-то 1,80 м, так, наверное. Ну, редко кто выше. Но постепенно мы будем становиться все короче и короче, люди будут становиться все короче и короче, и жизненный срок будет также укорачиваться. И раньше, говорят, много веков назад люди были гораздо выше, чем сейчас, и они могли быть 5-метрового роста и 4-метрового роста. Сейчас где-то 1,80 м, 1,70 м, 1,80 м. Но постепенно наступит эпоха лилипутов, когда люди будут рождаться и проживать свою жизнь очень быстро. То есть на следующий день после рождения они уже начнут разговаривать, на другой день ходить. Через месяц они будут уже делать все дела, которые выполняют взрослые, а к 10 годам жизни будут умирать. И они, соответственно, станут очень маленького роста. С локоть рукой и с локоть руки. И в это время, даже в это время Гуру Римпоче будет продолжать помогать живым существам. Ну, все зависит от нашей веры, конечно. Yeah. Okay. TW 주변 기회 타워다 제한 다시 뜻음도 서변 기회 타워 담지 직든 뒤대 마주르 심전 탐전 남겨 상계기 고바 텔라도 토베치 뭐와다 놀람 기준 바디 샵주도 송와라쇼 파마 심전 탐전 대단 덴주지 년로 탐제 다도 송와라쇼 창조 셈바 강나 수조 바데다 군지 놀람 좀주르지 창조 심초 림보체 마게 바남 계주르지 Keba nyamba meba yang gongne gongdun pelwara sho kewara tambe chula nendengi changshu chembe sala machin par paje duji yule ngewa ta nyamdo gongdu pewe trashi sho. So thank you very much for today Благодарю вас and за hope участие. to see you again soon and Надеюсь, скоро. yeah we'll do a continue Будем after продолжать some наши days. встречи. Yeah. Через какое-то время встретимся опять. Okay. So good night
to all of you, and take care. And yeah, and just want to tell you that these days, I think the virus cases are like getting more and more in every country, and also in Nepal, the virus cases getting very high day by day. So I'm requesting you to please take care of your health, take care of your family, and practice well, and follow the all instruction, whatever the doctor has given, or whatever the medicals are saying to you. So it's only for you. It's to benefit for yourself, to benefit for your family. So please listen to them carefully, whatever they're saying, and yeah, do practice well. Take care, and good night. Okay. Напоследок я хотела бы вам сказать, что в наши дни ситуация с коронавирусом на самом деле ухудшается, а не улучшается. Во всех странах возрастают случаи зараженных, и это происходит также и в Непале, где становится все больше и больше зараженных. Поэтому я бы хотела вас попросить, практикуйте как следует, выполняйте все указания врачей, берегите себя, берегите свои семьи и будьте в безопасности. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Okay. So take care and bye bye. With lots of love from myself. Okay. So see you soon. Good night. Увидимся скоро. Спокойной ночи.